Test, test, test. Test, test, test. Alo, trước khi bắt đầu em có một thông báo nhỏ là trong bữa tiệc gala dinner tối qua ấy, có một cái giáo sư Panuel Michel đến từ Đại học Marseille, Pháp báo cáo về cái bài loạn sản, hình ảnh loạn sản xương. Xin mời giáo sư. Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Merci d'être venus si nombreux tôt le matin. C'est avec beaucoup de plaisir, et beaucoup d'émotion et un grand honneur que je prends la parole dans ce congrès de 60e anniversaire de la Société vietnamienne de radiologie. C'est un très grand plaisir pour moi. Et la soirée d'hier soir, la remise de la médaille m'a vraiment touché. Donc je remercie vivement les organisateurs et amis de longue date. Donc j'ai choisi ce sujet des dysplasies squelettiques, en France où nous disons maladie osseuse constitutionnelle, qui est un sujet assez difficile, mais parce que ce sont des affections qui sont mal connues. Il faut savoir qu'il y a plus de 450 maladies qui touchent le développement du squelette, qui sont des maladies héritées, donc des maladies d'origine génétique, et qui sont regroupées sur une classification qui est basée sur des données cliniques, sur des données radiologiques et ou sur des données génétiques par analyse moléculaire. Des mutations sont connues dans plus de 90% des cas et presque chaque jour, de nouvelles maladies sont découvertes, enfin la cause de certaines maladies est découverte pratiquement chaque jour. Il faut savoir que des grands progrès ont été faits dans le diagnostic de ces maladies grâce au progrès de la biologie moléculaire. Donc cette classification, elle est en ligne et on peut la télécharger de façon gratuite et une prochaine version arrivera bientôt. Vous voyez, elle date de 2019 et tous les 4 ans à peu près, 3-4 ans, il y a une nouvelle version. C'est la base de raisonnement et de connaissance de ces maladies. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet? Parce que j'adore ça d'abord, mais surtout parce qu'il faut que vous sachiez que la probabilité pour un radiologiste, quel qu'il soit,
de rencontrer une maladie osseuse constitutionnelle est beaucoup plus grande que celle qu'il a de rencontrer une tumeur osseuse primitive. Donc c'est pas anodin. Ces maladies sont rares en elles-mêmes, mais comme elles sont très nombreuses, finalement, on peut les découvrir de façon assez fréquente. C'est ça tout l'intérêt. Et le radiologiste a un rôle majeur dans c'est le guetteur. C'est le guetteur, il dit « Oula, il se passe quelque chose ». Il n'y a que ce message-là. Il se passe quelque chose de constitutionnel. Quand peut-on découvrir une maladie osseuse constitutionnelle? Chez le fœtus, chez le nouveau-né, chez l'enfant, chez l'adolescent, mais également chez l'adulte. Quelquefois, le diagnostic ne se fera que chez l'adulte. Chez le fœtus, ça peut être une mort in utero inexpliquée, avec une dysmorphie évidente. Ça peut être un raccourcissement des membres, diagnostic précoce au premier trimestre ou au second, la plupart. Quelquefois, ce sont des signes plus discrets à l'échographie qui vont orienter vers une maladie osseuse constitutionnelle. Après la naissance, ça peut être l'exploration d'anomalies diagnostiquées plus tôt, que l'on va explorer par radio après. Ça peut être devant une petite taille harmonieuse ou disharmonieuse, avec un raccourcissement, par exemple, des membres. Ça peut être un faciès inhabituel. Ça peut être une incurvation des membres. Ça peut être une scoliose d'apparition rapide et précoce. Ça peut être des luxations non traumatiques. Ça peut être des fractures. Et on connaît tous l'ostéogenèse imparfaite. Les fragilités osseuses constitutionnelles sont des maladies osseuses constitutionnelles. Ça peut être une arthrose précoce. Un sujet de 30 ans, âgé de 30 ans, qui a une arthrose, ce n'est pas normal. Il y a sûrement une anomalie constitutionnelle sous-jacente. Ça peut être des symptômes en dehors du squelette, des symptômes respiratoires, chez le nouveau-né par exemple, une détresse respiratoire parce que les côtes sont courtes. Ça peut être un problème ORL, ça peut être un problème neurologique, ça peut être un problème hématologique. Une anémie du nouveau-né est peut-être en relation avec une maladie osseuse constitutionnelle. Ça peut être une découverte tout à fait fortuite sur des radios réalisées pour une autre cause. Et enfin, ça peut être une histoire familiale où à ce moment-là, on va explorer la descendance à la recherche de signes radiologiques. Voilà, donc vous voyez, c'est un champ extrêmement large. Alors la tendance actuelle, c'est on fait un séquençage, puis on réfléchit après. Ça, c'est à mon avis dangereux. Il vaut mieux avoir une approche clinique et puis cibler un éventuel séquençage. Quel est le rôle du radiologue dans les années 2020 ? Est-ce que c'est un vieil outil qu'on va laisser de côté? À mon avis, pas du tout. À mon avis, je pense que c'est la réalité. Il y a une forte contribution des radiologistes, aussi bien au moment du diagnostic. Je vous ai dit tout à l'heure, cette fonction de guetteur du radiologue. Le guette, hop, il dit, oh là, il se passe quelque chose là, vous voyez, il se passe quelque chose. Au moment du diagnostic et surtout dans le suivi de ces maladies. Les moyens de certitude, quand on n'a pas la certitude radiologique, ça peut être un test génétique focalisé, ça peut être un panel de gènes, par exemple les fragilités osseuses constitutionnelles, c'est un panel assez large de gènes, ça peut être un séquençage de l'exome, ou ça peut être un séquençage du génome, mais un séquençage du génome, c'est très cher. Un point important que je redirai en conclusion, c'est qu'il faut savoir travailler en réseau. On ne travaille pas dans son coin, on travaille avec un réseau d'autres radiologistes qui connaissent le sujet, des généticiens et des cliniciens de façon générale. Alors, venons-en aux moyens d'imagerie. Chez le fœtus,
c'est bien sûr l'échographie qui est le maître examen. Et vous voyez très bien sur cette image que voici un os long avec la diaphyse, voici une épiphyse cartilagineuse, une autre épiphyse cartilagineuse ici, avec la zone métaphysaire ici, et en 3D, on a une image qui est plus flatteuse, mais toutes les anomalies sont visibles en 2D. Si vous faites de l'échographie fétale, ne vous laissez pas aller à faire trop rapidement du 3D, concentrez-vous d'abord sur les images 2D. Dans certains cas, à partir de 26 semaines, dans les cas difficiles, on peut réaliser ce qu'on appelle un CT fœtal low dose ou ultra low dose. Dans certains cas, c'est complémentaire de l'échographie et on voit que dans le ventre de la mère, on arrive à obtenir des images qui sont très très belles avec une dose qui est très faible maintenant avec les nouveaux appareils. Et là, dans le cas présent, il y a des signes formels d'une maladie assez fréquente qui est la chondroplasie, mais peu importe. Si vous voulez, c'est l'idée que dans certains cas, on peut avoir recours à l'examen tomodensitométrique. Enfin, dernier moyen, chez le fœtus, lorsqu'il y a une mort fœtale, il faut savoir faire des radiographies du squelette à la recherche de signes spécifiques concernant ces maladies. Alors, cette diapositive est très chargée. Et pour vous illustrer, elle est tirée de la littérature, donc vous avez la référence ici. Cette diapositive illustre qu'il n'y a pas de consensus sur l'exploration radiologique que l'on va faire en dehors du nouveau-né, chez l'enfant, voire chez l'adulte. Et c'est plus ou moins complet. Le message, c'est attention aux explorations incomplètes. C'est-à-dire, on a fait une main, on a fait un bassin, mais on n'a pas fait de rachis. Donc, l'information est incomplète. Attention, ce que nous proposons, c'est notre l'attitude française que nous avons, en routine, l'exploration dans un cadre, par exemple, de petite taille, de suspicion de maladie osseuse constitutionnelle, c'est une radiographie du bassin, c'est une radiographie du rachis lombaire de face et de profil, c'est un membre supérieur de face, en général de gauche, c'est la main, le poignet gauche de face, c'est le genou de face et de profil à partir de l'âge de 3-4 ans, et chez le nouveau-né, on rajoute une radiographie du thorax, justement pour l'analyse des côtes. À la demande, et en addition, et selon les cas, on peut faire une radio du crâne, on peut faire, si la condition est asymétrique, les deux côtés, bien sûr, et puis on peut explorer telle ou telle région si besoin. Les recommandations, comme pour tout, c'est que l'exploration doit être de haute qualité, avec aussi bien en incidence qu'en exposition, et en ayant comme arrière-pensée, néanmoins, le risque radique, qui est quand même, somme toute, mineur. Autre recommandation, lorsqu'il y a une anomalie du rachis, bien sûr, ce sont les clichés en totalité qui sont intéressants pour apprécier les anomalies de courbure et les suivre. Point fondamental à connaître, c'est que dans certaines maladies osseuses constitutionnelles, il y a une instabilité du rachis cervical et il y a surtout un rétrécissement du canal cervical ou du foramen magnum. Et à ce moment-là, l'IRM est extrêmement utile. Là, vous avez une achondroplasie avec une sténose extrêmement serrée du foramen magnum et avec des signes neurologiques qui font la gravité de cette maladie. Donc, je pense à l'IRM rachidienne dans bon nombre de situations. Alors maintenant, on a cette exploration radiologique, éventuellement complétée par une IRM selon les cas. Quel est le raisonnement que l'on doit appliquer? Notre approche française est celle des 3 M. Minéralisation, maturation et morphologie. Les 3 M. Alors, la minéralisation, c'est facile dans les situations extrêmes. Ostéocondensation majeure, déminéralisation majeure, pas de problème, mais dans les situations intermédiaires, le diagnostic peut être difficile. Maturation, c'est l'âge osseux, parce que dans certaines maladies, il y a une avance d'âge osseux,
Dans d'autres, il y a un retard d'âge osseux. Donc c'est un point diagnostique important. Et enfin, la morphologie. La morphologie, on regarde les radios, bien sûr, et on apprécie les variations normales que les radiologues doivent connaître. On apprécie, on recherche des signes élémentaires, on recherche les signes clés. Dans certaines maladies, il y a un signe clé. Et enfin, on élimine les autres situations qui sont du diagnostic différentiel. Il y a une autre approche d'une grande équipe américaine, qui est une équipe de référence de Ralph Lachman, qui est un grand monsieur des maladies osseuses constitutionnelles, en plusieurs étapes. Mais c'est complémentaire de ce que je viens de vous dire. La première étape, c'est rechercher une disproportion. Et si le raccourcissement touche sur l'extrémité, on parle d'une anomalie acromélique. La partie moyenne, c'est une anomalie mésomélique. Et la partie proximale, c'est une anomalie rhizomélique. Rhizo, méso, acro. La deuxième étape et la troisième étape, c'est l'analyse même de l'os, avec les épiphyses, la physe, le cartilage de croissance, et la métaphyse. Voici un exemple. On peut avoir, je cherche l'image, voilà, on peut avoir ici une épiphyse normale, une épiphyse petite, une épiphyse irrégulière. Une métaphyse normale, large, irrégulière. Quatrième étape, les diaphyses. Les diaphyses peuvent être incurvées, les diaphyses peuvent avoir un cortex épaissi, les diaphyses peuvent présenter des fractures. Cinquième étape, les corps vertébraux. Je vous ai dit que le rachis lombaire faisait partie de l'exploration de base, et il est très important d'apprécier la hauteur des corps vertébraux, et sur l'incidence de face, la distance interpédiculaire à la recherche d'un canal lombaire étroit qui existe souvent dans ces maladies. La sixième étape de Ralph Lachman, c'est la minéralisation, comme je vous le disais il y a quelques instants. La septième étape, c'est l'appréciation des articulations, et la constatation de luxation est un point fondamental dans la discussion. Et enfin, on en arrive à la conclusion avec trois situations. Soit on a un diagnostic spécifique, soit on a un groupe de dysplasie, soit on ne sait pas. Et c'est là qu'on va discuter. Je vais vous donner deux exemples d'analyse, le bassin et la main. Voici le bassin. Le bassin d'un enfant, ici d'un enfant de 4 ans, est une structure qui est très riche en métaphyse. Le M, métaphyse, vous voyez, toutes ces zones-là sont des zones métaphysaires. Donc toute anomalie qui va toucher la métaphyse va s'exprimer sur la radiographie du bassin. En E, ce sont les équivalents épiphysaires. Donc toute anomalie qui touche l'épiphyse va s'exprimer fortement sur le bassin. Et ainsi, on va regarder les iliaques, quelle est sa forme, comment sont ses bords, l'échancrure sciatique, le toit acétabulaire. On va regarder l'os pubien, sa forme, la symphyse pubienne. On va regarder l'ischio, sa forme, le trou obturateur. On va regarder le fémur proximal, qui a une épiphyse, une métaphyse et une diaphyse ici. Comment elle colle, est-ce qu'il y a coxa valga, coxa vara, autant d'éléments. Et ensuite, sur cette radio, vous avez le rachis lombaire de face. Donc c'est très très riche d'informations. Alors, trois exemples. Le premier, à l'évidence, on a une anomalie métaphysaire. À l'évidence, on a une anomalie épiphysaire. Et il y a un signe de plus qui est l'aspect festonné, irrégulier de la crête iliaque. Et ça oriente vers une maladie très rare, peu importe le nom, mais ça donne le diagnostic d'une dysplasie particulière, d'une dysplasie métaphysaire particulière. Autre exemple, on descend. Où est l'anomalie principale? L'anomalie principale, elle est sur l'épiphyse. L'épiphyse est anormale. Donc on est dans le groupe des dysplasies épiphysaires. Et parmi celles-là, il y en a une qu'il faut connaître, qui est la pseudo-achondroplasie. Autre exemple, regardez le trou obturateur, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas fermé à l'âge de 9 ans. Alors qu'à l'âge de 9 ans, on a un trou obturateur qui est complètement fermé.
Et ça, c'est typique d'une anomalie qui s'appelle la dysplasie ischio-patellaire. Peu importe, le nom, on peut l'oublier. Ce qu'il faut, c'est voir le signe anormal. Voir le signe anormal. Deuxième champ d'analyse que je veux développer, la main. Grande richesse sémiologique sur la main. On va apprécier la maturation. Alors, selon Grelich-Peil, qui est la classe de maturation, à adapter selon les contrées, bien sûr, mais, ou alors l'application de logiciels d'intelligence artificielle qui donnent maintenant l'appréciation de la maturation. Un coup d'œil, bien sûr, sur le nombre de doigts, bon, ça c'est simple. Mais après, grande richesse. Regardez les phalanges. Les phalanges, leur taille, leur morphologie, et surtout l'aspect de la zone épiphysaire et l'aspect de la zone métaphysaire et l'aspect des épiphyses. Et on va rechercher ce que l'on appelle des épiphyses dites en cône. En cône. On va regarder les métacarpiens. Les métacarpiens, leur longueur, la morphologie de leur extrémité proximale, la présence d'un os accessoire ici sur le deuxième, la morphologie de la diaphyse, c'est d'une richesse sémiologique sans fin. Le carpe, on a apprécié la maturation, je viens de le dire, mais on va rechercher une fusion des os, parce que c'est une bonne clé de maladie. Et enfin, on regarde attentivement l'extrémité distale de l'avant-bras, avec une épiphyse radiale qui a sa morphologie, avec une largeur de la physe qui est ce qu'elle est, avec une métaphyse, et on peut apprécier éventuellement une incurvation. 3 exemples. Regardez cette métaphyse, comment elle est tout à fait anormale, elle est en ogive, c'est presque une épiphyse en cône, en fait c'est une forme particulière d'épiphyse en cône. Regardez la métaphyse distale du radius et de l'ulna, on est dans une dysplasie métaphysaire. Dysplasie métaphysaire. Et il se trouve que ça n'est une particulière qui s'appelle la cartilage air hypoplasia, peu importe. Le signe important, c'est ça, la lunule. Regardez ça. Quel est le signe important chez cet enfant de 1 an et demi? C'est que la partie proximale des métacarpiens est effilée. Ça, c'est tout à fait anormal. Et ça oriente vers un groupe de maladies très graves qui sont les maladies de surcharge, les mucopolysaccharidoses, lysosomal storage disease. Enfin, autre exemple, regardez, nous avons 6 ans. Et comment est la maturation? Elle est très avancée pour l'âge de 6 ans. Donc déjà, c'est une bonne clé. Si on va un peu plus loin, la main est très courte. Et ça, c'est typique d'une maladie qui s'appelle l'acrodysostose. Alors, les maladies, il y en a 450. On aurait pu en parler beaucoup. Hein. C'est pas l'objet. Simplement, retenez. Ah, donc ça, je passe, ça n'a pas d'intérêt. Retenez le rôle clé des radiologistes pour détecter les images. Savoir quels examens réaliser et penser à l'IRM lorsqu'on recherche une compression. Avoir une lecture précise. La sémiologie est extrêmement riche, donc on peut laisser travailler son esprit. L'imagerie est complémentaire de tous les autres progrès. La biologie moléculaire, les thérapeutiques émergentes, parce qu'il commence à y avoir des traitements, et l'intelligence artificielle qui n'est pas encore bien adaptée à cette approche-là. Et retenez enfin ce point fondamental qui est la notion de multidisciplinarité et de travailler en réseau. Je vous remercie de votre attention devant ce court exposé. Et si vous avez des questions, voilà. Merci beaucoup, Professeur Pan Nguyen. Sau đây thì là mời các quý vị có những cái câu hỏi gì thì là cứ đặt lên, chúng tôi sẽ dịch ra. Et en attendant la question dans la salle, j'ai quelques questions pour vous. Et concernant cette dysplasie, et est-ce qu'il y a des dysplasies de foyer unique?
de foyer unique, par exemple de dysplasie fibreuse, par Alors, exemple. la dysplasie fibreuse est une maladie osseuse constitutionnelle qui n'a pas de caractère héréditaire, mais c'est une maladie osseuse constitutionnelle qui peut être monostotique ou qui peut être polyostotique et entrer dans un syndrome un peu plus complexe. La dysplasie fibreuse fait partie des... Un seul os peut être touché, Et c'est la porte d'entrée. On va se dire, tiens, est-ce que cette lésion n'est pas une dysplasie fibreuse? Donc on va rechercher ailleurs, en général par un squelette en totalité, et avec des formes tout à fait particulières. La dysplasie fibreuse en elle-même, c'est une maladie qui justifierait un cours de 1 heure. Hein. Donc, Et dans le cas de lésions uniques, et surtout dans le contexte des patients de cancérologie, par exemple. Excusez-moi, je n'entends pas très bien. Dans le cas de foyer unique, Oui. et dans le contexte des patients de cancer, et comment on peut distinguer entre dysplasie fibreuse à foyer unique avec le métastase? Alors, effectivement, la dysplasie fibreuse peut avoir une présentation assez agressive. Et en fait, on peut aller jusqu'à la biopsie, hein, devant une lésion unique. Hein. On peut aller jusqu'à la biopsie. S'il y a plusieurs lésions, avec du verre dépoli, par exemple, avec une ostéocondensation périphérique, et si ce n'est pas seulement dans le contexte d'une lyse osseuse localisée, le diagnostic, l'orientation vers la dysplasie est faisable. Si c'est uniquement lytique, il faut faire une biopsie. Xin mời các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp có câu hỏi gì không ạ? Vừa rồi thì tôi có hỏi, không biết là có ai dịch không, nhưng tôi cũng dịch lại một chút, tức là bởi vì là cái bài này nói về cái loạn sản xương thì có rất là nhiều các cái thể loạn sản khác nhau, đến cỡ vào khoảng độ gần 500 loại loạn sản. Thế nhưng mà tôi có hỏi về cái loạn sản xơ, cái đấy là cũng chúng ta cũng thể gặp rất là phổ biến, gặp ở mọi nơi, kể cả các cái tuyến cơ sở với X-quang thường quy. Câu hỏi đặt ra là nói đến loạn sản có nghĩa là bệnh lý hệ thống. Thế thì đối với loạn sản xơ nó có những cái loại hệ thống hay là cái loại một ổ không? Thế và trong trường hợp một ổ thì làm sao phân biệt nó với cả một cái ung thư, nhất là khi mà bệnh nhân đến với chúng ta lại trong cái bệnh cảnh của ung thư. Thực tế chúng tôi gặp phải những trường hợp đấy và chẩn đoán vô cùng là khó khăn. Bây giờ xin mời giáo sư phó giáo sư Giang nên trao chứng nhận cho giáo sư Phan Nguyễn. Merci beaucoup pour votre merveilleuse présentation. Sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài trình bày của giáo sư Moss, là một chuyên gia rất là lớn của Mayo Clinic về cái vấn đề đau cột sống. Thế và giáo sư Moss thì là ở Mỹ và cũng vừa trải qua cái cuộc phẫu thuật, cho nên là sẽ trình bày dạng online. And for the next presentation we move for the presentation of Professor Timothy Moss from Mayo Clinic. And thank you. And now we present the video first, and after that we stay in for the question and answer. Có. Welcome to a discussion of imaging in interventional pain procedures. I'm Tim Moss, Professor Emeritus of Radiology at the Mayo Clinic and past President of the Spine Intervention Society. I have no disclosures to make. Spine imaging is critical when we deal with a patient with back or limb pain for a variety of reasons. Initially, spine imaging will be critical to exclude sinister disease as the cause of the pain or dysfunction syndrome. Then it will allow us potentially to identify so-called degenerative lesions which may be causal of the patient's pain and targetable for interventions.
Having identified such lesions, we then need to establish enumeration and correlation between cross-sectional imaging and what we will use to guide an intervention, that is, fluoroscopic imaging. The imaging will then be critical to plan the procedure and the trajectories of approach, and finally, allow us to execute the procedure with maximum safety and efficacy. Let's first consider the exclusion of sinister disease as the cause of the patient's pain or dysfunction syndrome. And this indeed goes to the heart of the matter of why we image the patient with back pain. The primary role of imaging is the detection of underlying systemic disease, most commonly tumor, infection, spondyloarthropathy, or fracture, as in this patient with Pott's disease. How common is systemic disease? It will account for about 5% of those patients who present with back or limb pain. In such patients, we expect to see slightly less than 1% with metastatic cancer, about 1 in 10,000 with spine infection. Osteoporotic compression fractures are quite common at about 4%, and ankylosing spondylitis or other spondyloarthropathies less than 1%. In this radiologic audience, you know how to exclude systemic disease and how we can use our imaging modalities to identify diffuse neoplastic disease such as myeloma, Pott's disease as we see in the second panel, identify an active compression fracture here demarcated by a sub-end plate cleft, or on the far right, a patient with ankylosing spondylitis with squared corners and shiny corners, a beautiful demonstration on the lateral radiograph. Having excluded sinister disease as the cause of the patient's pain, we then seek to identify potential degenerative lesions which may be causal of the patient's pain and targetable for our minimally invasive interventions. We might, for example, identify a disc protrusion. Here in this patient with right posterior thigh and calf pain, the MRI demonstrates a central disc protrusion at the L5 level, which impinges on the traversing S1 root and is then amenable to an S1 transforaminal injection. We may identify an extrusion, as in this 25-year-old patient with a left S1 radiculopathy. Here the MRI demonstrates a left central and subarticular disc extrusion with caudal migration of disc material. We know it's an extrusion by the shape definition, where it has spread in a cephalocaudal dimension, implying there is a rent in the outer annulus. We also note in this case that there is increased T2 signal in the extruded disc material relative to the parent disc. This suggests that part of this apparent disc herniation is purely inflammation. We may also identify a sequestration, a situation in which the disc material has lost contact with the parent disc, often accompanied by inflammatory enhancement. In this patient, on the T1 weighted images, tissue fills the right L4 neural foramen. And certainly as we look at the T2 axial image, we could suggest that this looks all like a intraforaminal disc herniation. However, when we give the patient gadolinium, it becomes apparent that most of this material enhances, and there are only 2 tiny fragments of disc sequestra surrounded by considerable inflammatory response. We need to be humble, however, when we consider what we see on imaging. This chart shows us a number of studies, all done on asymptomatic individuals over the last 70 years. So remember, these are all asymptomatic. They have no back or limb pain. And when we look at this asymptomatic population, the presence of disc degeneration on spine imaging is ubiquitous. It's extraordinarily common, and in my age group, it's universal. Disc herniations as well are extremely common as asymptomatic findings in patients who have imaging studies. So we cannot make a causal association without concordance. To identify specificity, there must be a clear-cut, key-in-lock concordance of the patient's imaging finding and the symptom presentation they manifest. And we're going to make this judgment of concordance by synthesizing all the information available to us. That is the patient's history, physical exam, imaging, and electrophysiology. So we have a significant challenge on the specificity side, but we also know there's a challenge on the sensitivity side. Patients with clear-cut
Pain and dysfunction syndromes may manifest no imaging findings unless they're imaged in a setting of extension and axial load, and that presents us with an engineering challenge. We would like to think we could solve this problem with physiologic imaging parameters like T2 hyperintensity, gadolinium enhancement, positivity on SPECT scan or PET, but we know that these are not highly correlated. As a matter of fact, that is one of our major to-dos in imaging. We need to identify imaging biomarkers which are both sensitive and specific, particularly for axial pain. Having identified potential lesions targetable, we now must establish enumeration and correlation between the cross-sectional imaging used to achieve that diagnosis and the fluoroscopic imaging that will be used to guide the intervention. For example, this 37-year-old female has left lateral thigh and calf pain extending to the dorsum of the foot, a typical L5 radicular distribution. However, if I gave you this information, a plain film and the AP projection, and a sagittal image of the T2 weighted MRI, can you tell me what lumbar segment bears the disc pathology? Well, you can't. It's unknowable with this degree of information. We do indeed see a disc herniation here, but if we look very carefully, we see a vestigial disc below that with parallel end plates, which might suggest to us that this is a transitional lumbosacral segment. If we look at the radiograph, we see a large rib, then a riblet, then 1, 2, 3, 4 lumbar type vertebrae. We have no idea how to enumerate those vertebrae. But we do have a fluoroscope in our hands, so we can solve the problem fairly quickly. So we can simply move the fluoroscope up to the cervical-thoracic junction and identify how many mobile presacral segments there are. There's C7, T1. Notice the upslope transverse process demarcating T1. So this is the 8th mobile segment. I've placed a marker over T8. And if we then count down, having moved the fluoroscope down, T11 is the last rib, and that would be the 18th mobile segment from the skull base. So this is then T11, that is T12. T12 does not have a rib, and there are only 4 lumbar type vertebral bodies. So this patient only has 23 mobile presacral segments. That was unknowable with the previous information, and that is something we always must establish. So let's talk for a few minutes about enumeration, because in this patient, the disc herniation occurs at the L4 transitional lumbosacral segment level. We could not have known that without this additional information. In a study by John Carino in 2011, he identified that 24 vertebral segments were present only slightly greater than 90% of the time. Fortunately, 7 cervical vertebrae is a constant, but more than 10% of patients will have an anomalous number or distribution of thoracolumbar segments. So these patients will be in your procedure room every day. If you do not account for this, you will do procedures at the wrong level. And in his series, transitional lumbosacral segments were present about 15% of the time. In another review article by Thwaite and colleagues, nearly 70% of the observed anomalies of enumeration seen in his series were not reported in the radiology interpretation. This is tragic. I've tried to teach my radiology colleagues at Mayo that should be the first sentence of every spine radiology report. You must first establish the enumeration, where you severely compromise the ability of your subsequent interventional colleague or surgeon to correctly perform interventions. In Thwaite's literature review, lumbosacral transitional segments were prevalent 4 to 30% of the time, and detecting them becomes a challenge now that we often go directly to cross-sectional imaging and skip plain films. In Carino's study, the presence of a transitional lumbosacral segment was strongly associated with an anomalous number of vertebral segments. It's also well known that transitional lumbosacral segments are associated with a variation in radicular distribution, that is, sclerotomal innervation patterns change in the presence of a transitional segment, and this will alter how patients present in terms of their pattern, and also how one is going to target the intervention.
Essentially, counting must occur from the skull base in the purest sense, but because 7 cervical vertebrae is a constant, we can count from the cervical-thoracic junction as a practical alternative, either by looking at an entire spine scout view, radiographs of the entire spine, or as we did in this case, simply fluoroscopic observation. And we can always count from the first upslope transverse process, which will be T1, and cast our eye down to the T1 body, T2, T3, T4, etc. Here's a nice paper by Kim and colleague which documents the dermatomal variation of lumbosacral nerve root innervation in patients with transitional lumbosacral vertebrae. Here, in patients with only 23 mobile segments above the transitional vertebrae, the L4 nerve exhibited typical L5 innervation in about 85% of the time, and the nerve which exits under the transitional segment had an S1 pattern 65% of the time. And then it changes, of course, when we have 24 segments above the transitional segment. So we have to account for this. And we're going to identify those transitional segments by these very typical morphologic characteristics. Here we see lines of sclerosis where there are pseudarticulations. In the center upper panels, again, a line of sclerosis with the expanded transverse process, simply a dysmorphic transverse process. On the lateral view, when we see 2 absolutely parallel end plates, which are relatively close together, as well as an anterior shell of bone, this shows us that this is a non-mobile transitional lumbosacral segment. Here again, a zone of sclerosis and simply an expanded transverse process. And finally, again, another demonstration of the parallel end plates indicative of a non-mobile transitional segment. Having established enumeration, we now must use our cross-sectional imaging to plan our procedures and trajectories. As an example, consider a patient who has an L5 radicular pain syndrome and caused by an L4 disc herniation. And here the L5 nerve is our target for intervention. We have a variety of potential access points. We could use an infraneural approach for an epidural injection at the L4 foramen. We could do a supraneural approach at the L5 foramen. We could do a retroneural approach at the L5 foramen. We could do an infraneural approach at that L5 foramen, or a lateral parasagittal interlaminar. So how are we going to choose? Well, we have to consider that each of these approaches has a different flow pattern. Supraneural approaches, as illustrated here with the needle going just underneath the pedicle and just over the top of the exiting dorsal root ganglion, we're generally going to get cephalad flow along the medial aspect of the pedicle. With infraneural approaches above the L5 level, we're generally going to fill the foramen at that level. We may have cephalad flow, we may have caudal flow. It's more variable. At the L5 level, using an infraneural approach, we're more likely to get dominant caudal flow, a good way to access the S1 nerve root sleeve. And at the S1 level, if we carefully position our needle in close proximity to the nerve, we can generally get flow up to the L5 disc. These are our tools, and now we have to choose how to use them wisely and recognize we have to make that judgment based on the flow pattern we see in that patient at that segment on that day. How are we going to make sense of this decision making? I think the most critical factor is the anatomy of the lateral recess, because it is the conduit for medication delivery. And if the lateral recess is patent at the level of the disc pathology, then I would tend to do an infraneural epidural at the level of the disc. If the lateral recess is occluded at the level of the disc pathology, then I would tend to use a supraneural approach at the next subadjacent level at the level of the target nerve. And if that subadjacent foramen is critically stenosed, then it becomes a little more complex. But let's start out with a straightforward situation. Here we have a right L5 distribution radicular pain in the setting of an L4 disc herniation. The lateral recess here is wide open, so that invites an L4 infraneural approach. And doing that gives us nice flow to the target zone, which is going to be right here, the contact zone between the disc herniation and the traversing nerve. All the contrast stays ventral as we wish it to.
And that's in distinction to this patient with left leg pain and posterior thigh and calf. But this patient has a disc osteophyte complex at the lumbosacral junction level, and this is going to impinge on the traversing S1 nerve right here. And if we think about the lateral recess here, it is completely filled by disc and bone. So attempting an infraneural approach at the L5 level is not likely to be successful. So we choose to use a conventional S1 approach and again reach the target zone. This patient, again with an L4 disc protrusion, we look at the lateral recess, and at the side of the protrusion it's completely occluded, patent on the contralateral side. So choosing an infraneural approach here is a bad idea. Rather, we'll do a supraneural approach at the next caudal level, the target nerve level. Again, here we get nice flow. Consider this patient who has anterior thigh pain, probably due to an L4 radicular pain pattern. And we see here an intraforaminal disc herniation. There's not much fat in that foramen, but a little bit there, potentially available for an infraneural approach. And we do that, and we get nice flow in the foramen, and it goes cephalad, so it'll cover that exiting nerve at the L4 level. Notice that there's a negative defect of the dorsal root ganglion, and notice that it's been pushed into a horizontal course. So here a supraneural approach would have risked encountering that nerve, which would have been very painful. As a matter of fact, a study by Kim showed that there was a 60% failure rate when a supraneural or safe triangular approach was used in far lateral or foraminal disc herniations because of intolerable nerve stimulation. So here that ventral ramus, as I said, is displaced into the so-called safe triangle, and we should try an infraneural approach. As we plan our procedures, we may need to make a careful correlation between our cross-sectional imaging and what we're going to observe with planar fluoroscopy, because we have to remember that the advanced imaging we use for diagnostics gives us soft tissue data and axial sectional relationships, versus planar fluoroscopy, where all imaging data is summed into a two-dimensional projection. And remember as well, it's purely a cortical bone imaging modality, and we're only going to see cortical bone which is parallel to the beam. Cortical bone which is en face or oblique to the beam is simply not going to be visible. So we always have to think, as we look at our cross-sectional imaging, what will the X-ray beam see? Here's an example of this where curved cortical surfaces become critical in establishing our trajectory. This patient has left L3 radicular pain, and here we have an L3 foraminal disc herniation, essentially filling this foramen. So approaching that foramen is probably a bad idea, but the supra-adjacent foramen is wide open. So we're going to approach that with an infraneural approach, but we have to think about this thecal sac in the upper lumbar region occupies much of the central canal. How am I going to avoid that? Let's consider how we set up this trajectory. We have to go from this to this under fluoroscopy. So if this is our ideal trajectory, what is the beam going to see when we're in that degree of obliquity? It will only see the curved cortical surfaces of the vertebral body when they are tangent or parallel to the beam. So it's going to see here, as illustrated by the gold lines, this diameter of the vertebral body. What's the relationship of the cortex of the SAP to that diameter? Well, it's about 2/5 of the way across. So that gives us an easy means of translating that into a rotational degree, which we can do under fluoroscopy. We can always, of course, simply measure this angle and translate that into our fluoroscopic rotation as well. As we look at the fluoroscopic oblique image, where are the margins of the vertebral body? Well, they're about here. And there's the cortex of the SAP, and again, it's about 2/5 of the way across that diameter, so we have rotated into an appropriate degree of obliquity. If we want a second check, let's look at the plane of the facet joint. It essentially bisects the perceived diameter of the vertebral body, and we see that to be the case here in the fluoroscopic image. So we have two geometric checks suggesting we have the appropriate degree of obliquity. And this will help us execute procedures with maximum safety and efficacy because they can be challenging.
As in this case, this patient has left L4 radicular pain, and as we walk into our fluoroscopic procedure room, we're going to be looking at a lot of hardware. But rather than panic, let's just take a few minutes and think about what will the X-ray beam see. Well, this patient has L4 radicular pain, and fortunately, the L4 foramen is open for an infraneural epidural approach. If we think about where's that connecting rod going to be, here is the artifact of the connecting rod illustrated by the white arrow, and that is going to be well clear of a trajectory which is going to come along like this. We look at the facet joint and notice that it's fused, so we're not going to see a plane of joint. We may actually see some sclerosis. So we're predicting what we'll see when we walk into the procedure room. We know we have this anterior hardware, which is going to be in our line of sight for an oblique approach, so we simply have to know it won't bother us and ignore it. If we can find the cortex of the supraarticular process and get the appropriate degree of obliquity, as indicated here by the dotted red arrow, then all will be well. And how will that relate to the perceived diameter of the vertebral body? In this circumstance, it's about going to bisect. And when we achieve our final needle tip position right here, we would note that we will be medial to the connecting rod. So let's walk into the procedure room, and we rotate into obliquity. There's a lot of hardware here, but here is the facet joint above the target zone. Here's the facet joint below. We don't see a plane of a joint as we predicted, but we see some sclerosis, so this is probably where the SAP lies. And here the diameter of the vertebral body, and there's where that SAP is. It about bisects that diameter, so we're in the right degree of obliquity. We see the anterior hardware. We know that's not a problem, so we advance our needle right down that along that SAP. We touch bone. We can swing back to AP and notice that we are not medial to the connecting rod, so we're not in our final needle tip position. Rather, we've simply contacted the SAP. We manipulate past that, get to then look at our lateral projection and see that we're approaching the back of the vertebral body. We now inject contrast material, observing that our needle tip is now medial to the connecting rod as we predicted it should be in final position. Here's nice flow into the central epidural space. In the working oblique view, there's our needle right along the SAP, flow into the central epidural space, and it's all ventral as we desire it to be. So in summary, spine imaging has a number of roles in dealing with a patient of back or limb pain. Our first task is to exclude sinister disease as the cause of the pain or dysfunction syndrome, and then, and only then, to identify potential degenerative lesions that might be causal of the patient's pain and targetable. And again, there has to be clear concordance between such a degenerative lesion and that patient's pain or dysfunction. We can then establish enumeration and our correlation between cross-sectional and fluoroscopic imaging, plan the procedure approaches and trajectories, and ultimately execute with maximum safety and efficacy. Thank you very much for your attention, and goodbye from Maui. For very nice presentation. And now, any audience have any question, please. Can you hear us? Yes, I can hear you. Okay, thank you very much. By waiting, some questions come from the audience. I have several questions for you. The first question is, if the MR indicated for the pain, and when you perform the injection gadolinium, and do you perform the gadolinium, the enhancement systematically for all the patients have pain and indication for the MR? I had a little hard time hearing you. The question regards use of gadolinium. Yeah, the question is, in case of the MR indicated, and how and when you inject the gadolinium to see the enhancement? We typically would
only use gadolinium when there's the question of sinister disease, when there's like a high likelihood of tumor infection or other sinister process. Most of our patients simply being evaluated for back or limb pain don't require gadolinium on the pre-operative or the pre-procedure studies. But outside the context of the tumor, and if you don't see any tumor lesion on the normal sequence, do you inject the gadolinium to see the inflammation? Good point. If you have a clear-cut pain and dysfunction syndrome clinically, but you don't identify a lesion, I think there are two essential possibilities. There may be a lesion which it will only show itself to you with extension or axial load, that is when the patient is bearing physiologic load, and we don't have a good way of doing that except with upright MRI or upright CT myelography. Now the other question is there may simply be an inflammatory process that does not manifest itself on unenhanced MRI, and in those circumstances would definitely give them gadolinium in an attempt to identify a lesion which is not apparent on an unenhanced study. We have the luxury at Mayo of our radiologists are monitoring all the exams and look at all the images before the patient gets off the table. And if the patient's clinical syndrome remains unexplained at that time, we'll go ahead and give them gadolinium right away so they don't have to come back at a later time. Okay, thank you. Because sometimes we see that the patient come with the radicular pain and we cannot see any compression, but when we inject the gadolinium, we can see that's the inflammation in the level. Sure. Yeah. So-called chemical radiculitis. You know, that's not common, but it's definitely a real phenomenon. Okay. And the second question is when the safe triangle is not respected, is not followed strictly, and in that case, how you can avoid the nerve when you insert the needle? Because the question was about when the safe triangle is not available. Yeah, when the safe triangle is not respected strictly, that means you can insert in the region which is not in the safe triangle. So in that case, how can you avoid inserting the needle inside the nerve? If there is an intraforaminal herniation, as in the case I illustrated, typically the nerve will be pushed into a horizontal position. Normally the nerve comes down in a nice smooth anterolateral curve, and in an intraforaminal herniation the nerve will be pushed into a horizontal position and be in the safe triangle, and that's unavailable to you. So you simply have to recognize that on MRI and then use an infraneural approach at that level, or you can do an infraneural approach at the level above, or you can do a lateral parasagittal interlaminar approach at the level of the herniation, or you can use a supraneural approach at the level below. So we have many choices, and the key is looking at the cross-sectional imaging before the procedure and choosing the best and most likely to be successful route. And then once you get into the procedure room, that may have to be modified by what your flow pattern shows. And that's really the fun, the art of the procedure, because you're constantly modifying or adjusting based on what you see. And that's where the artistry comes in. Tôi xin phép là let me introduce, let me translate it a little bit to the audience in the room, because we have a lot of questions concerning this technique. Tôi cũng xin phép dịch ra một chút là như thế này, tức là từ trước đến nay trong thực hành ấy thì chúng tôi luôn luôn tôn trọng cái tam giác an toàn. Cái tam giác an toàn nó nằm ở dưới cuống sống, cái nơi mà cái rễ thần kinh nó chưa đi ra khỏi cái lỗ liên hợp.
thì chúng tôi chọc vào đó, và với cái hy vọng rằng là không chọc vào cái dây thần kinh. Nhưng mà trong cái bài trình bày này thì là tam giác an toàn không phải là luôn luôn được tôn trọng. Nó không phải luôn luôn là cái nơi mà chúng ta chọc kim vào, chúng ta có thể chọc trên dây thần kinh, dưới dây thần kinh. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là khi mà chọc dưới dây thần kinh ấy, thì làm sao tránh được cái mũi kim nó chọc vào đúng dây thần kinh, gây ra các cái cảm giác đau và dị cảm. Thế thì cái câu trả lời cũng khá là rõ, tức là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái hình thái, nhất là cái hướng đi của cái dây thần kinh trên các cái hình ảnh của cộng hưởng từ trước đó. Xin các quý vị trong phòng có ai câu hỏi nữa không? And the third question is, when there's a discordance between the imaging and the clinical side, so at which level you will inject? I'm going to look at all the available information. And sometimes some of that information is discordant, but I'll look at the preponderance of the evidence in terms of what's the clinical expression of disease, what's the imaging tell me, is there any electrophysiology that helps me understand, are there physical exam findings? And sometimes they don't all point to the same segment, but I'll put all that information together. And in that setting, particularly if I'm doing an epidural injection and there's uncertainty, then it may be worthwhile to do a diagnostic selective block initially to try and identify the segment involved before you deliver a corticosteroid therapeutic dose. And that's something that you can do. You can do a couple of blocks on the same day, identify the target nerve, and then go ahead and do the therapeutic injection at the proper level. And do you perform the multiple level injection at the same? I try and avoid that. I try and make a diagnosis of a specific level, if at all possible, and do one level. Sometimes access to the one level is not sufficient to deliver medication to the target, so then I may split the dose between two levels. But I generally go into the procedure trying to deliver it to a particular point. Having identified that, looking at the imaging and examining the history and examining the patient, and possibly doing selective blocks to identify the target. Then once I've identified the target, delivering the medication to that target may be challenging, and that might require two different access points to best deliver the medication to the target if one foramen doesn't allow good flow into the central epidural space. And the last question from me is, do you perform the injection when you did not see any compression? Seldom. If the MRI looks completely clean, I'm hesitant to do an injection, but at that point I might do a diagnostic injection to try and understand if there's a clear-cut pain syndrome the patient is describing, and see if I can identify that by blocking the nerve before I give a therapeutic corticosteroid dose. I don't want to be in the position of delivering corticosteroids unnecessarily. So I'll use diagnostic injections initially to try and identify that circumstance where there's nothing to be seen. If there's nothing to be seen on the MRI, make sure that I've given that patient gadolinium to potentially identify a chemical radiculitis, as you mentioned earlier. And maybe the last question is, when you see the compression, and do you always perform the injection, or you transfer to the surgeon? If the patient, in my mind, my goal is to try and make a diagnosis and to try and improve that patient's clinical scenario. If they have progressive weakness, then it's a surgical lesion, and I'll pass it on to my surgical colleague. If it's purely pain and dysfunction without progressive weakness, then I think it's reasonable to do a therapeutic injection in the hopes of getting them over that acute inflammatory state. That's, of course, more likely to be the circumstance in a disc herniation
as opposed to a fixed bony stenotic lesion. So in the vast majority of the circumstances, I will go ahead and do the injection in the hopes of attaining sufficient clinical benefit that they can avoid a surgical intervention. Thank you, Professor Timothy, for the presentation. I hope to see you again in the next conference. Tiếp theo thì xin mời phó giáo sư Giang, Bùi Văn Giang với bài trình bày hình ảnh cột sống trong viêm cột sống dính khớp, điều mà bác sĩ hình ảnh chẩn đoán hình ảnh cần biết. Chúng ta đã quá 25 phút và xin các câu hỏi được để sau khi mà bác sĩ Huyền báo cáo hết mình sẽ có các câu hỏi. Xin cảm ơn. Cái chỉ luôn bằng cái này đúng không? Không cần, bằng cái này luôn được không? Kính thưa các thầy, các quý vị đồng nghiệp, cái chủ đề của cái viêm cột sống dính khớp thì phải nói rằng là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của chúng ta cũng được học từ thời sinh viên, nhưng mà cũng có những cái tiến bộ trong cái quá trình phát triển lâm sàng mà chúng ta cần phải biết hai cái động lực chính. Cái động lực thứ nhất tức là các cái thế hệ thuốc sinh học đấy, cái anti TNF alpha nó giúp cho điều trị cái viêm cột sống dính khớp ở giai đoạn sớm, có thể tránh được những cái giai đoạn tàn phế, tránh được cái dính khớp. Cái thứ hai nữa là cộng hưởng từ giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán được ở những cái giai đoạn sớm hơn. Đấy chính là cái động lực mà các cái hiệp hội về viêm ấy, người ta thúc đẩy những cái protocol phối hợp với nhau giữa chẩn đoán hình ảnh với cả lâm sàng để làm sao mà chúng ta có thể chẩn đoán được sớm và điều trị để tránh những cái di chứng nặng nề. Thế thì quay trở lại cái vấn đề về thuật ngữ thì từ trước đến nay thì chúng ta, nhất là các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của chúng ta chỉ tập trung đến cái vấn đề là viêm cột sống dính khớp thôi. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là viêm cột sống dính khớp nó chỉ là một cái mảng trong số cái viêm khớp cột sống thể trục. Viêm khớp cột sống thể trục này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, và có một phần ở trong đó thì sẽ tiến triển trở thành viêm cột sống dính khớp. Thế thì trong cái viêm khớp cột sống ấy, tức là cái spondyloarthritis này, thì chúng ta thấy rằng là sẽ được phân ra làm hai cái nhóm. Cái nhóm thứ nhất tức là cái tổn thương chỉ nằm trên trục của cột sống và không chậu thôi. Cái nhóm thứ hai tức là có cả những cái tổn thương ở cái khớp ngoại vi nữa, và đồng thời có cả các tổn thương ở cột sống. Ví dụ như là các cái bệnh lý như là viêm khớp dị ứng, viêm khớp phản ứng, rồi viêm khớp ruột, vân vân. Thế thì từ trước đến nay chúng ta chỉ tập trung đến viêm cột sống dính khớp. Ngày hôm nay thì là chúng ta sẽ mở rộng cái trường của chúng ta hơn. Chúng ta có thể nói được gì trong cái bệnh cảnh chung của một cái bệnh, của những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện của viêm, của đau cột sống kéo dài. Chúng ta cũng rất là quen thuộc với cả cái tiêu chuẩn chẩn đoán của viêm cột sống dính khớp, tức là dựa vào cái tiêu chuẩn của New York cải tiến được công bố năm 1984 và đến nay thì vẫn còn có tác dụng. Trong cái tiêu chuẩn này thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái trường hợp mà chẩn đoán viêm cột sống dính khớp ấy, là phải có những cái tổn thương ở trên X-quang. Đấy, với những cái triệu chứng như là đau lưng rồi viêm khớp cùng chậu vân vân. Đấy, cộng với cả các cái triệu chứng trên X-quang nữa thì chúng ta chẩn đoán là viêm cột sống dính khớp. Tuy nhiên là với cái mô hình như vừa nãy chúng ta đã thấy ấy, thì ngoài cái viêm cột sống dính khớp này ra còn có những cái viêm cột sống khác mà nó nếu như mà được điều trị tốt hoặc là cũng có thể do diễn biến tự nhiên nó không bao giờ trở thành cái viêm cột sống dính khớp cả. Thế thì chúng ta sẽ thấy là có cả một cái mảng lớn, cái tảng băng chìm ở phía dưới. Đấy là những trường hợp mà có viêm cột sống, có đau, có viêm, có tất cả các cái triệu chứng nhưng mà chúng ta không nhìn thấy trên X-quang thường quy. Đấy thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà người ta gọi là viêm khớp cột sống mà không có các cái biểu hiện trên X-quang thường quy. Vậy thì ở cái giai đoạn đó người ta thấy rằng là cái cộng hưởng từ đóng cái vai trò đặc biệt quan trọng trong cái việc là chẩn đoán, để sau đó thì là có chẩn đoán thì chúng ta sẽ hướng tới các cái phương pháp điều trị phù hợp, đặc biệt là các cái phương pháp điều trị sinh học. Theo tiêu chuẩn của New York cải tiến, tiêu chuẩn New York cải tiến của năm 1984 đấy, đến nay vẫn còn có tác dụng, thì chúng ta thấy là có các cái đầu tiên mà nói là có cái dấu hiệu của X-quang với viêm khớp cùng chậu ở hai bên, độ 2 cho đến độ 4, hoặc là chỉ cần viêm khớp ở một bên thôi, độ 3 hoặc độ 4. Độ 3 có nghĩa rằng là đã có những cái chỗ mà
dính một phần của cái khớp cùng chậu, cộng với cả một trong số những cái dấu hiệu ở phía trên, ví dụ như là đau cột sống thắt lưng ít nhất trong vòng 3 tháng, rồi thì là hạn chế vận động, giảm độ giãn lồng ngực, vân vân. Thì chỉ cần một cái tiêu chuẩn X-quang cộng với cả một tiêu chuẩn lâm sàng là chúng ta có thể chẩn đoán cái chắc chắn là viêm cột sống dính khớp. Và ở cái thời điểm năm 1984 chúng ta chỉ đề cập tới là viêm cột sống dính khớp thôi. Thế còn thì chúng ta thấy rằng là viêm cột sống dính khớp thì là như vậy có nghĩa là ở cái giai đoạn được gọi là giai đoạn muộn rồi, và thậm chí ở những cái giai đoạn này thì các cái phương pháp điều trị sinh học cũng không đem lại nhiều cái cải thiện cho người bệnh vẫn phải chịu cái hậu quả là dính khớp với những cái triệu chứng như là hạn chế vận động, rồi thì là gù, vân vân. Bởi vậy cho nên là cái câu chuyện là sẽ chẩn đoán được sớm hơn bằng cách nào. Thế thì các cái dấu hiệu mà trên X-quang, đây là các dấu hiệu trên X-quang thường quy, thì chúng ta thấy là cũng được chia ra làm 4 cái độ, trong đó thì là độ 3 và độ 4 là có cái ý nghĩa chẩn đoán nếu như chúng ta chỉ cần nhìn thấy tổn thương ở một bên thôi. Ví dụ như là thấy có các cái ổ khuyết xương, có phản ứng đặc xương, thậm chí là có các cái hiện tượng là dính khớp. Còn độ 4 thì là dính tịt lại với nhau và không còn các cái phản ứng viêm, không còn cái hiện tượng đặc xương nữa. Thì những cái giai đoạn này là những giai đoạn mà chẩn đoán xác định, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là nó rất là hạn chế về cái cải thiện lâm sàng. Thế còn ở những cái giai đoạn nặng hơn thì chúng ta thấy có các cái hình ảnh cầu xương với những cái biến đổi rất là điển hình thời kinh điển. Chúng ta luôn luôn được học những cái hình ảnh như thế này. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là những cái hình ảnh đấy là rất là muộn. Vậy thì cái dấu hiệu mà người ta chờ đợi đấy là MRI. Đấy, ngoài các cái trong số những cái phương pháp về chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta thấy rằng là MRI là một cái phương pháp mà nhạy hơn rất là nhiều. Nó là một cái phương pháp nhạy nhất để mà đánh giá những cái thay đổi ban đầu của cái khớp cùng chậu, đặc biệt là các cái dấu hiệu phù. Cái thứ hai nữa là ngoài cái khớp cùng chậu ra thì chúng ta có thể nhìn thấy được các cái tổn thương của mô mềm, đặc biệt là viêm ở các cái điểm bám gân. Ý nghĩa của MRI nữa là để loại trừ các cái bệnh lý khác. Thế và từ đây, tức là do MRI có thể mang lại những cái giá trị lớn hơn X-quang thường quy rất là nhiều, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà X-quang âm tính, cho nên là nảy sinh ra các cái tiêu chí chẩn đoán mới, đặc biệt là cái tiêu chí mà đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới hiện nay, đấy là cái tiêu chuẩn của ASAS. Trong cái tiêu chuẩn của ASAS lần đầu tiên đưa ra năm 2009, thế sau đó thì có review lại sau 10 năm. Cách đây năm 2019, cách đây 3 năm thì là có review lại và cũng validate cái giá trị của cái tiêu chuẩn ASAS này. Trong cái tiêu chuẩn ASAS thì chúng ta thấy rằng là cái dấu hiệu của cái viêm khớp cùng chậu trên cộng hưởng từ là một trong những cái tiêu chí hết sức là quan trọng. Chỉ cần có cái dấu hiệu viêm khớp cùng chậu trên cộng hưởng từ và cộng với cả một cái dấu hiệu của cái viêm khớp khác, viêm khớp cột sống khác ở trên lâm sàng, ví dụ như là các cái triệu chứng của đau, viêm, hạn chế vận động, viêm điểm bám gân, viêm màng bồ đào, hoặc là ngay kể cả những cái tiêu chí như là đáp ứng rất là nhanh chóng với cả NSAID, hoặc là những cái tiêu chí xét nghiệm như là cái chức năng các cái CPR tăng cao, tức là các cái xét nghiệm cái bi lăng viêm đấy, cái bi lăng viêm tăng cao, hoặc là HLA-B27 dương tính. Thế thì chỉ cần cái hình ảnh viêm khớp cùng chậu một bên cộng với cả bất kỳ một cái tiêu chí nào về xét nghiệm cũng như là về lâm sàng là chúng ta có quyền chẩn đoán đấy là một cái viêm khớp cùng chậu, viêm khớp cột sống thể trục. Thế còn thì trong cái trường hợp mà HLA-B27 ấy, thì cái tiêu chí chẩn đoán ấy, thậm chí là còn HLA-B27 dương tính, thì tiêu chí chẩn đoán còn đơn giản hơn nữa, tức là không cần phải có những cái tiêu chí về mặt hình ảnh, mà chỉ cần có hai các cái tiêu chí khác về cái triệu chứng của viêm khớp cột sống là chúng ta cũng đã đủ cái tiêu chuẩn để chẩn đoán là một cái viêm khớp cột sống thể trục. Đấy, qua đây thì chúng ta thấy rằng là trong các cái trường hợp mà bệnh nhân đến tiếp cận với chúng ta và không phải ở đâu chúng ta cũng có thể làm được HLA-B27 thì rõ ràng rằng là chụp cộng hưởng từ khớp cùng chậu đóng một cái vai trò hết sức quan trọng để mà chúng ta có thể chẩn đoán được xác định và chẩn đoán được ở cái giai đoạn sớm. Thế sau đây thì tôi nói một chút về cái chuyện là do cái ý nghĩa cái hình ảnh khớp cùng chậu quan trọng như thế, cho nên là chúng ta sẽ focus vào đây. Thế về khớp cùng chậu thì chúng ta biết rằng là đây là một cái khớp lớn và một cái khớp phức hợp, nó gồm có hai phần. Một cái phần nằm ở trước giữa, đấy là cái phần khớp mà có bao hoạt dịch. Ở đây nó có cấu trúc giống như bao hoạt dịch, có nghĩa rằng là có sụn khớp, có ổ khớp, có bao hoạt dịch. Thế và ít nhiều thì là nó có cái di chuyển ở cái vùng này.
Thế còn thì cái phần còn lại của khớp cùng chậu là cái vùng khớp xơ. Do cái tính chất phức hợp này cho nên là cái tính chất tổn thương nó cũng rất khác nhau trong những cái tình huống bệnh lý cơ học hay đấy là do hình thức viêm. Trong cái tổn thương cơ học ấy thì chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương ấy nó sẽ chủ yếu tác động vào cái vùng khớp của cái bao hoạt dịch này. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương ở cái vùng trước, giữa, rồi tổn thương rất là cân đối ở cả hai bên. Và do cái tính chất cơ học cho nên chúng ta có thể thấy được cả cái tổn thương ở phía trước liên quan đến các cái khớp mu ở phía trước. Thế cho nên là nếu như đấy là tổn thương cơ học thì chúng ta sẽ thấy là cái phần chịu lực ấy là 1/3 trước giữa, đối xứng hai bên và có thể có tổn thương khớp mu nếu như mà chúng ta nhìn kỹ cái ở phía trước. Ngược lại là đối với cả tổn thương viêm ấy, thì chúng ta sẽ thấy là tổn thương ở bất kỳ cái vị trí nào. Và tuyệt đại các trường hợp mà chúng ta nhìn thấy thì lại là dấu hiệu rõ nó lại nằm ở cái vùng của tổn thương của cái khớp, tổn thương ở cái vùng khớp xơ, đặc biệt là ở cái vùng dưới của cái khớp cùng chậu. Và đối với tổn thương viêm ấy, thì nó không đối xứng khi mới. Thế còn thì khi mà viêm lâu rồi, dính khớp rồi thì lúc đấy chúng ta chỉ có nhìn thấy là cái dấu hiệu dính khớp ở cả hai bên, không còn phản ứng đặc xương nữa. Các cái chi tiết của các cái tổn thương ấy thì chúng ta thấy là do cái tính chất viêm cho nên là chúng ta thấy có cái ổ tiêu xương, có hình ảnh đặc xương, có thể có dính khớp. Các cái dấu hiệu như là ổ tiêu xương, đặc xương và dính khớp này thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ ở trên X-quang hoặc là trên chụp cắt lớp vi tính. Trên chụp cộng hưởng từ chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhưng mà cái mức độ rõ rệt nó kém hơn nhiều. Thế tuy nhiên là cộng hưởng từ sẽ có ý nghĩa trong cái trường hợp mà chúng ta đánh giá có cái phù của ở dưới mặt khớp hoặc là có những cái thoái hóa mỡ. Đối với cả các cái tổn thương ví dụ như là tổn thương ổ tiêu xương thì nó cũng có cái sự khác nhau giữa hai cái nhóm viêm và cái nhóm cơ học. Nói ví dụ như là trong đây là một cái trường hợp mà tổn thương viêm thì thường là chúng ta thấy là các cái ổ khuyết rất là sâu. Còn trong trường hợp mà cơ học thì các cái ổ khuyết này nó rất là nông thôi. Nó chỉ là một cái sự không đều của cái bờ khớp. Và ngoài ra thì là chúng ta có thể thấy được là cái viền đặc xương rất là dày trong cái trường hợp mà tổn thương viêm. Và đây cũng là một lần nữa chúng ta thấy một cái dấu hiệu rất là gợi ý, rất là điển hình, đấy là cái tổn thương mà nó nằm ở cái vùng khớp xơ. Bởi vì ở phía dưới của khớp cùng chậu này chỉ có xơ thôi, còn nằm ở phía giữa này thì nó còn có thể là vừa trên cái hình ảnh X-quang có thể vừa là tổn thương của khớp synovial đấy, cái gọi là khớp bao hoạt dịch hoặc là cái khớp xơ. Thế còn nếu mà ở phía dưới này thì nó chỉ có là cái phần khớp xơ thôi. Tổn thương ở đây thì ưu thế của nó là một cái tổn thương viêm. Đây là cái hình ảnh X-quang cũng cho phép chúng ta mô tả được các cái dấu hiệu đó. Ví dụ như là ổ khuyết xương rất là sâu, rồi thì là phản ứng đặc xương rất là dày. Thì đây là các cái tổn thương của viêm. Các cái tổn thương mà về cái tính chất đặc xương thì trong viêm chúng ta sẽ thấy là rất là lan tỏa và dày và bờ mờ. Còn trong cái tổn thương mà cơ học ấy thì tổn thương lại là khư trú, bờ rõ và cái vùng đặc xương thì thường là mỏng. Đây nói ví dụ chẳng hạn như là đây là hai cái hình ảnh chụp các lớp vi tính và chúng ta sẽ thấy là cái tính chất của nó rất là điển hình. Trong trường hợp mà tổn thương ở cái vùng khớp bao hoạt dịch, vùng đặc xương thì là mỏng và cái bờ của nó thì khá là rõ, thì chúng ta sẽ hướng tới đây là các cái tổn thương mang tính chất thoái hóa. Còn trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cái tổn thương nó không chỉ dừng lại ở cái vùng khớp bao hoạt dịch mà nó lan ra cả cái vùng khớp xơ nữa. Và cái vùng đặc xương thì là dày và bờ đặc xương thì là mờ. Trong trường hợp này thì chúng ta phải hướng tới các cái tổn thương viêm. Có thể nói rằng là đây là cái hình ảnh mà mang tính chất điển hình chúng ta đem ra trong hội nghị, hội thảo thôi. Chứ còn trên thực tế chúng ta sẽ thấy những cái tình huống vô cùng khó khăn. Tức là người bệnh đến trẻ tuổi có đau cột sống kéo dài. Bây giờ chụp lên với những cái hình ảnh như thế này, liệu chúng ta có dám quyết là đây là một cái viêm khớp cùng chậu và ở những cái giai đoạn tiến triển hay không? Đấy, cái đấy thì có thể nói rằng là những cái quyết định mang tính chất rất là khó khăn đối với cả bác sĩ chứ không phải chỉ là đối với cả người bệnh. Thế và liên quan đến đó thì là chúng ta sẽ phải đi các cái phương pháp điều trị hết sức là tích cực, sớm và tốn kém trong những cái trường hợp mà quyết định điều trị bằng các cái phương pháp sinh học. Đấy, và các cái dấu hiệu đó thì chúng ta cũng thấy ở trên X-quang thường quy. Ở đây cũng là thấy có một cái hình ảnh thể hiện một cái tính chất viêm rất là rõ, thể hiện rằng là một cái hình ảnh của ổ khuyết có bờ thì có cái bờ mờ, ổ khuyết thì khá là sâu, viền đặc xương dày và nó nằm ở trong cái vùng sụn xơ của cái khớp cùng chậu, thể hiện cái tính chất viêm. Về dính khớp thì là chúng ta thấy rằng là cái cơ học ấy thì là không có hiện tượng dính khớp, nó chỉ có cầu xương nối liền giữa hai bờ khớp thôi. Thế nhưng mà trên X-quang thường quy ấy, thì chúng ta sẽ thấy là như thế này. Tức là đây là cái hình ảnh viêm,
hình ảnh viêm có thể chúng ta cũng thấy được ở trên X quang thường quy, nhưng mà trên CT thì thấy là rõ hơn, có những cái cầu xương nó nối liền giữa hai bờ khớp, và ở đây là một lần nữa chúng ta thấy rằng là cái tính chất viêm thể hiện rằng là tổn thương nó cả ở cái vùng sụn xơ lẫn cái vùng khớp bao hoạt dịch. Thế còn trong cái trường hợp mà cái X quang không thấy có cái khe khớp, không thấy rõ được khe khớp, nhưng mà trên CT thì thấy là cái hình ảnh cầu xương nó nối liền giữa cái hình ảnh cái mỏ xương này nối giữa hai cái bờ khớp, và trong khe khớp thì lại không có cái vấn đề gì, không có phản ứng đặc xương, không có hiện tượng ổ khuyết vân vân. Thế thì cái hình ảnh của cái mỏ xương nó nối liền giữa hai cái bờ khớp này cho phép chúng ta khẳng định chắc chắn rằng là đây là một cái trường hợp tổn thương trong bệnh lý thoái hóa chứ không phải là trong bệnh lý viêm. Thế và nói về cái ý nghĩa của cái viêm hay là cái tổn thương khác ấy, thì chúng ta thấy rằng là cộng hưởng từ có một cái vai trò rất là lớn, đôi khi được coi như là một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm khớp cùng chậu, đặc biệt là ở những cái giai đoạn mà sớm, giai đoạn phù. Nói ví dụ ở đây là cái trường hợp mà trên chụp X quang thường quy thì chúng ta thấy là gần như chưa có vấn đề gì. Nếu như mà phân độ thì chúng ta cùng lắm chúng ta phân là cái độ 1 trên X quang thường quy. Thế tuy nhiên ở trên chụp X quang thường quy, trên chụp cộng hưởng từ thì chúng ta đã thấy là có gần như là tất cả các cái dấu hiệu đó, đặc biệt là ở bên trái chúng ta thấy là có dịch ở trong cái bao, trong cái phần khớp bao hoạt dịch, có hiện tượng phù tủy xương ở cả hai cái bờ khớp, và đồng thời là có các dấu hiệu của phù của cái bao hoạt dịch của cái khớp cùng chậu ở cái phần của khớp hoạt dịch. Thế ngoài ra thì ở bên kia thì chúng ta thấy là có các cái dấu hiệu của thâm nhiễm mỡ, thể hiện các cái giai đoạn khác nhau của viêm, có những cái giai đoạn là cấp, có những cái giai đoạn đã trải qua một giai đoạn kéo dài. Đây trên một cái bệnh nhân mà nam giới 23 tuổi và đã có 2 năm có các cái triệu chứng đau khớp theo cái tính chất của viêm. Với những dấu hiệu đó thì cho phép chúng ta chẩn đoán cái chắc chắn đấy là cái viêm khớp cột sống thể trục. Thế đây cũng là các cái hình ảnh khác nhau cho phép chúng ta nói tới là đây là một cái thâm nhiễm mỡ, bởi vì trên cái chuỗi xung phát sát thì nó đã xóa sạch. Thế còn ở đây thì là chúng ta thấy cái giai đoạn khác nhau, ví dụ như bên trái thì có cái dấu hiệu thâm nhiễm mỡ mà nó bị xóa đi trên cái chuỗi xung phát sát, nhưng mà ở bên phải thì lại thấy nổi trội lên là cái hình ảnh của cái phù tủy xương. Thế thì rõ ràng rằng là cộng hưởng từ có một cái vai trò, có một cái ưu thế nổi trội để mà chúng ta có thể chẩn đoán sớm. Nhân đây thì chúng ta cũng thấy rằng là nhìn các hình ảnh này thì chúng ta thấy rằng là các hình ảnh này không phải được tạo ra bởi cái protocol chụp cột sống, chụp cộng hưởng từ cột sống thông thường. Thế cho nên là chúng ta cũng phải rất là thận trọng và có một cái sự hợp tác với các bác sĩ khám ở phòng khám đấy. Khi mà người ta hướng tới là đau cột sống nhưng mà hướng tới các cái triệu chứng viêm thì chúng ta những bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, những kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh cũng phải có những cái protocol thích hợp. Ngoài các cái chuỗi xung sagittal T1, T2 rồi chiếp phát sát qua cột sống, sau đó thì các cái lớp cắt ASEAN qua các cái khe đĩa đệm cột sống để đánh giá cái thoát vị, giống như là cái bài trình bày của giáo sư Moss, thì chúng ta phải có những cái protocol thích ứng để mà chúng ta có thể nhìn được cái khớp cùng chậu này. Đây là một trong những cái mà có thể nói rằng là cái sự nhạy cảm và sự phối hợp giữa bác sĩ chẩn đoán hình ảnh với cả bác sĩ lâm sàng. Chúng tôi cũng gặp không ít những cái trường hợp phải nói là hết sức là đáng tiếc. Bệnh nhân đến khám vì các cái triệu chứng của đau cột sống, chụp chỉ protocol cột sống thôi. Vài năm sau bệnh nhân quay trở lại với cái triệu chứng là cứng khớp, và lúc đó thì là các cái triệu chứng đã quá rõ ở cái giai đoạn X-quang thường quy theo tiêu chuẩn của New York cải tiến năm 1984. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy là như thế này, vai trò của X-quang thường quy nó ở đâu? Tức là X-quang thường quy ấy, thì giúp cho chúng ta có thể đánh giá cái thay đổi về cấu trúc, đặc biệt là cái theo dõi về mặt tiến triển. Thế còn thì cái đáp ứng điều trị thì là các cái khuyến cáo, các hiệp hội khác nhau đều khuyến cáo rằng là chúng ta không nên lạm dụng dùng cộng hưởng từ để đánh giá đáp ứng điều trị, bởi vì là có khi là dùng thuốc xong một cái là bệnh nhân hết đau ngay, nhưng mà cộng hưởng từ thì sẽ vẫn còn nguyên vẹn ở đó, cho nên là nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Thế X-quang thường quy thì cái vai trò của nó là như thế này, tức là chúng ta có thể là đánh giá dùng cái thang điểm SAS cải tiến MSAS đấy. Thì với cái thang điểm MSAS này là chúng ta chỉ cần chụp cái cột sống nghiêng, cột sống cổ nghiêng và cột sống thắt lưng nghiêng. Thế sau đó thì là ở mỗi cái góc của cái thân đốt sống này chúng ta sẽ tính bằng 1 độ. Tức là ví dụ như là độ 1 thì là có bào mòn, có xơ đặc xương, còn độ 2 thì là có cầu xương, độ 3 thì là có dính hoàn toàn. Tại mỗi cái góc của cái cột sống này thì là được tính bằng 1 cái điểm. Thế sau đó thì là cộng lại tất cả những cái góc cột sống này thì chúng ta có một cái thang điểm MSAS. Với cái thang điểm này thì chúng ta có thể là đánh giá cái tiến triển của nó giữa năm này với năm khác.
MSAS này thì là đã được đưa ra rất lâu nhưng mà ít được ứng dụng trong lâm sàng, bởi vì các bác sĩ cũng không có nhiều thời gian để mà ngồi cộng lại tất cả các điểm này. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là với các cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo, với cái tính chất là nhận dạng rất là dễ dàng, thì MSAS này sẽ càng ngày càng sẽ phổ biến để mà giúp chúng ta có thể đánh giá cái tiến triển của bệnh một cách hết sức khách quan bằng một cái biện pháp hết sức đơn giản. Chụp một cái cột sống ngực và thắt lưng, sau đó thì là cái phần mềm nó sẽ tính ra cái điểm MSAS này cho chúng ta. Đây là một cái ví dụ điển hình mà chúng ta thấy rằng là cái MSAS nó có ý nghĩa, tức là 2 năm về trước thì các cái hình ảnh cũng ở cái mức độ rất là kín đáo thôi, có cái hình ảnh thân đốt sống vuông, góc thì hơi bị viêm ở cái góc của thân đốt sống, nhưng mà 2 năm sau thì là đã khớp đã dính tịt lại với nhau. Và trong trường hợp này thì là cái thang điểm MSAS nó sẽ thay đổi điểm rất là rõ. Thế còn nếu như mà bệnh nhân có thể được điều trị hạn chế được cái tốc độ phát triển ấy, thì MSAS nó sẽ thay đổi ít hơn, nhưng mà nó là một cái dấu hiệu mang tính chất hết sức khách quan để giúp cho chúng ta đánh giá cái hiệu quả điều trị. Đây là những cái chụp cộng hưởng từ ngoài cái khớp cùng chậu ra, thì chúng ta thấy rằng là tổn thương của viêm khớp cột sống có thể biểu hiện ở rất là nhiều các vị trí khác nhau, đặc biệt là ở các cái góc của cái thân đốt sống, có thể góc trước hoặc là góc sau ở cái giai đoạn mà trước khi nó dính khớp. Hoặc là chúng ta cũng thấy có các dấu hiệu của viêm của cái điểm bám gân, cũng là một trong những cái dấu hiệu rất là đặc trưng của các cái bệnh lý viêm khớp mà do các yếu tố viêm. Ngoài cái khớp, ngoài thân đốt sống ra thì chúng ta thấy là trong viêm khớp cột sống thể trục ấy, thì có thể thấy là viêm ở tất cả các cái khớp khác, ví dụ như là viêm giữa xương sườn với cột sống, viêm giữa xương sườn với cả cái mỏng nang đốt sống, hoặc là viêm giữa các cái khớp liên mấu với nhau. Và tất cả những cái này thì là cũng đều tham gia vào cái quá trình giúp cho chúng ta chẩn đoán viêm khớp cột sống thể trục. Tuy nhiên là các cái khuyến cáo khác nhau ấy, thì người ta không khuyến cáo rằng là chúng ta phải tìm các cái tổn thương này trên toàn bộ cột sống, mà chỉ cần focus vào cái vấn đề khớp cùng chậu là đủ giúp cho chúng ta có thể đưa ra các cái kết luận. Tóm lại thì đối với cả cái viêm khớp cột sống thể trục ấy, cái ban đầu thì cái đầu đề của cái bài này là viêm cột sống dính khớp, nhưng mà qua quá trình trình bày trên thì chúng ta thấy rằng là viêm cột sống dính khớp chỉ là một cái điểm nhỏ trong cái mảng lớn hơn, đấy là cái viêm cột sống thể trục. Và cái nhiệm vụ của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của chúng ta ấy là phải xác định được các cái viêm cột sống thể trục này, giúp cho bác sĩ lâm sàng có những cái chẩn đoán sớm để mà điều trị. Và theo cái tiêu chuẩn của ASAS năm 2009 ấy, thì là sẽ dựa vào cộng hưởng từ cộng với cả các dấu hiệu lâm sàng, giống như là vừa nãy chúng ta đã được xem. Thế và đối với cả trục cộng hưởng từ ấy, thì nó cũng sẽ có một số những cái chi tiết rõ rệt hơn. Nói ví dụ như là trên một cái khớp cùng chậu thì là chúng ta phải thấy là tổn thương ở ít nhất là trên 2 lớp cắt, hoặc là chúng ta có thể thấy 2 cái tổn thương ở 2 cái vị trí khác nhau. X-quang thường quy là một cái thăm khám đầu tay và luôn luôn phải được thực hiện. Tuy nhiên là nó chỉ bộc lộ được các cái tổn thương ở cái giai đoạn muộn thôi. Còn nếu như X-quang thường quy âm tính thì chúng ta vẫn có thể chẩn đoán được viêm cột sống thể trục dựa vào MRI, dựa vào cái dấu hiệu chủ yếu đấy là MRI của cái khớp cùng chậu. Thế và trong một số những cái trường hợp mà do bệnh nhân đau cột sống được chụp MRI cột sống và chúng ta thấy được các cái dấu hiệu viêm ở phía trên, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu rất là tốt để chúng ta hỗ trợ chẩn đoán. Trong trường hợp mà nó đã rõ ở phía trên rồi thì cũng không nhất thiết là chúng ta cần phải quay xuống để chụp cái khớp cùng chậu ở phía dưới nữa. Về X-quang thường quy thì chúng ta thấy rằng là nó là thăm khám đầu tay không thể thiếu, và nó giúp cho chúng ta có thể đánh giá khách quan thông qua cái thang điểm MSAS. Và MRI thì là đánh giá được cái tổn thương viêm nhất là ở trong cái giai đoạn đầu, và chúng ta tập trung vào cái khớp cùng chậu, và nếu như mà tình cờ có thể thấy được các cái tổn thương ở cột sống. Thế còn thì cái phương pháp mà chụp cắt lớp vi tính của cái khớp cùng chậu ấy, là một cái phương pháp mà không được khuyến cáo để mà dùng cho cái chẩn đoán ở cái giai đoạn sớm. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ thấy đầy dẫy những cái tình huống là bệnh nhân đến với chúng ta với một cái khớp cùng chậu lại là cái phương pháp thăm khám đầu tay. Thì trên cái phim đó chúng ta cũng có thể tận dụng một số những cái thông tin để mà chúng ta có thể chẩn đoán được, phân biệt giữa các cái dấu hiệu của bệnh lý thoái hóa hay là của các cái bệnh lý viêm thông qua các cái dấu hiệu như là ổ khuyết, vùng đặc xương hoặc là cái vùng phân bố của tổn thương. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý thầy và quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Bùi Văn Giang với bài trình bày rất tuyệt vời. Bây giờ xin giáo sư dừng lại để nhận cái chứng nhận của hội nghị. Xin cảm ơn.
Sau đây thì chúng ta đến với cái bài trình bày của tiến sĩ Phạm Mạnh Cường về viêm cột sống đĩa đệm nhiễm khuẩn. Và cái phần mà câu hỏi trong đối với cả các speaker trong nước thì là chúng ta sẽ để đến cuối cùng. Và chúng ta còn rất nhiều thời gian. Không? À thế à? Xin chào các quý. Xong 20 phút thì em xin trình bày về cái vấn đề là viêm cột sống đĩa đệm nhiễm khuẩn. Thì bài trình bày gồm phần đầu tiên là sẽ về các cái dấu hiệu điển hình của một viêm cột sống đĩa đệm nhiễm khuẩn. Thứ hai là phân biệt giữa viêm cột sống đĩa đệm nhiễm khuẩn và do vi khuẩn thường và vi khuẩn lao. Và thứ ba là sẽ một số chẩn đoán phân biệt viêm nhiễm khuẩn và một số bệnh lý khác. Về thuật ngữ thì viêm cột sống nhiễm trùng thì sẽ có 3 cái thuật ngữ chính, đó là viêm cột sống đĩa đệm, tức là viêm cả đốt sống và viêm cả đĩa đệm thì người ta, và viêm cột sống đốt sống đơn thuần giống như là viêm xương tủy, và một cái thuật ngữ nữa là dành cho là viêm đĩa đệm đơn thuần, tức là discitis. Về tác nhân thì chủ yếu là tụ cầu vàng, một số nhiễm cầu và vi khuẩn lao. Nấm và ký sinh trùng thì sẽ hiếm gặp. Yếu tố nguy cơ thì bệnh viêm cột sống nhiễm khuẩn thì hay gặp trong những bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch, những bệnh nhân tiêm truyền ma túy và đường tĩnh mạch, sử dụng các cái chất ức chế miễn dịch, lạm dụng kháng sinh phổ rộng, bệnh đái tháo đường và những cái yếu tố liên quan đến tuổi già. Về đường dây truyền thì có mấy con đường chính, đó là đường động mạch. Thì ta vẫn biết là cái động mạch nó những nhánh tận nó sẽ nằm ở dưới end plate, do vậy là cái viêm cột sống đĩa đệm nhiễm khuẩn thường là xuất phát điểm của nó là những cái vị trí ngay dưới cái xơ bản tận của đốt sống. Một con đường thứ hai là con đường đám rối tĩnh mạch Baston. Cái đám rối tĩnh mạch Baston thì là một cái đám rối tĩnh mạch nằm quanh cột sống, nó dẫn lưu máu từ thân đốt sống và nó có liên kết với các cái tạng ở trong các cái tạng ở trong ngực và trong ổ bụng. Do vậy thì một cái lý giải tại sao mà cột sống ngực thì hay gặp lao cột sống, và cột sống vùng cột sống thắt lưng thì là liên quan đến những cái vi khuẩn liên quan đến đường sinh dục, tiết niệu và cái tiêu hóa, thì đấy là nó liên quan đến cái đường xuyên lăn truyền theo đường tĩnh mạch. Ngoài ra thì cái đám rối Baston này nó nằm con đường dẫn truyền cái vi khuẩn để gây ra những cái lây lan kế cận, ví dụ như là lan truyền từ đốt sống này sang đốt sống khác, hoặc là lan truyền từ đốt sống sang những cái vị trí khác, thì đấy là cũng là liên quan đến cái đám rối tĩnh mạch quanh cột sống. Đường kế cận thì là có thể do nhiễm trùng từ bên ngoài vào, và can thiệp trực tiếp thì liên quan đến những quá trình tiêm chọc hay là can thiệp của cột sống. Đấy là những cái con đường chính của cái viêm cột sống đĩa đệm nhiễm khuẩn. Về lâm sàng thì có một cái nguyên tắc nó tương đối là được chấp nhận rộng rãi, đó là cái nguyên tắc 50%. Tức là thực tế ra thì lâm sàng thì đối với cả viêm nhiễm trùng thì thường nghĩ rằng là sẽ có đau, sốt, rồi là những biên năng viêm tăng. Tuy nhiên thì ra một nghiên cứu người ta thấy rằng là có tới 50% những bệnh nhân mà viêm cột sống đĩa đệm mà không có sốt, và 50% là không có tăng bạch cầu, và 50% thì là máu nóng không tăng. Như vậy là cái dấu hiệu cận lâm sàng đôi khi cũng gây ra khó khăn trong cái việc mà chẩn đoán cái viêm cột sống đĩa đệm do nhiễm khuẩn. Đối với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong cái chẩn đoán cái viêm cột sống đĩa đệm thì có thể dùng X-quang, xạ hình xương, các lớp vi tính, cộng từ, và đôi khi cần phải những phương pháp can thiệp như là sinh thiết và chọc hút. Thì về tổn thương điển hình của một cái viêm cột sống đĩa đệm thì nó bao gồm các tổn thương ở thân đốt sống, tổn thương ở đĩa đệm, tổn thương ở ngoài màng cứng và tổn thương phần mềm cạnh sống. Thì trên hình ảnh minh họa thì người ta sẽ minh họa rằng là cái tổn thương nó sẽ bắt đầu từ cái góc của thân đốt sống và lan ra cái thân đốt sống kế cận và gây ra tiêu hủy đĩa đệm, kèm theo là cái tổn thương ở ngoài màng cứng và các cái phần mềm cạnh sống. Đây hình ảnh thì xin trình bày một cái hình ảnh điển hình của một cái viêm cột sống đĩa đệm điển hình với cái tổn thương bao gồm cả ở cột sống, tổn thương cả đĩa đệm và các cái tổn thương ở phần mềm cạnh sống và áp xe ngoài màng cứng. Với hình ảnh X-quang ta có thể thấy là cái dấu hiệu hẹp khe khớp, dấu hiệu hẹp khe khớp ở đây với đốt sống bị trượt ra phía sau, bờ khớp bị phá hủy nham nhở ở dây trên hình ảnh, và cái phần mềm ở phía trước cột sống thì dày bất thường. Thì đây là hình ảnh X-quang của một cái viêm cột sống đĩa đệm của sống cổ. Và trên hình cắt lớp vi tính thì cái dấu hiệu mà tổn thương xương và đĩa đệm thì rõ hơn ở trên cái hình cắt lớp vi tính, với cái dấu hiệu mà bờ khớp bị phá hủy nham nhở và phần mềm ở phía trước cột sống thì cũng bị dày lên. Thì đây là hình ảnh cắt ngang qua hình cắt lớp vi tính. Hình ảnh cộng từ là một cái hình ảnh rất là tốt để đánh giá những cái tổn thương của viêm cột sống đĩa đệm với cái dấu hiệu của cái tiêu hủy khe khớp với tụ dịch và nhấm thuốc ở trong khe khớp, kèm theo áp xe ngoài màng cứng. Có thể nhìn thấy ở trên cái hình ảnh T1 ca saitan mà có tiêm thuốc, kèm theo là áp xe ở phía trước cột sống. Trên này cắt ngang thì cái dấu hiệu mà áp xe ngoài màng cứng và áp xe ở phía trước cột sống
tương ứng với dấu hiệu dày lên ở trên phim quang hoặc là phim cắt lớp vi tính thì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ở trên hình ảnh cộng từ cắt ngang. Đây là một trường hợp khác với một cái hình ảnh viêm cột sống đĩa đệm điển hình với tổn thương trên 3 tầng của cột sống. Trên hình ảnh X quang thì dấu hiệu mà hẹp khe khớp dấu hiệu hẹp khe khớp trên hình ảnh X quang thì khó nhìn, bởi vì là cái tổn thương nó nằm ở cột sống ngực, là nơi mà cái hình ảnh chất lượng X quang nó sẽ không tốt như là hình ảnh X quang của sống cổ và cột sống lưng. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu mà hình thoi, dấu hiệu kinh điển mà các thầy vẫn viết trong sách là cái dấu hiệu hình thoi ở cạnh cột sống thì nhìn thấy rõ trên phim X quang cột sống ngực. Ở trên các lớp vi tính thì ta thấy là tổn thương gây tiêu hủy cái đĩa đệm và kèm theo là vôi hóa cũng như là tiêu xương ở dưới sụn khớp. Cái dấu hiệu áp xe ngoài màng cứng cũng có thể nhìn thấy rõ ở trên phim X quang với cái bờ của màng cứng nó bị vôi hóa. Ở trên hình ảnh cộng từ thì cái dấu hiệu áp xe ngoài màng cứng nhìn rõ hơn, và kèm theo là cái tổn thương phần mềm cạnh sống nhìn được rõ trên hình ảnh cắt ngang, và kèm theo là vôi hóa phần mềm cạnh sống. Thì đây là những cái hình ảnh minh họa cho những trường hợp mà viêm cột sống đĩa đệm điển hình mà các anh chị hoàn toàn có thể là chẩn đoán một cách dễ dàng ở trên hình ảnh X quang, CT và các lớp vi tính. Tuy nhiên thì trong lâm sàng thì ta thường gặp những cái trường hợp mà viêm cột sống đĩa đệm nó không điển hình, dẫn đến những khó khăn trong cái việc chẩn đoán. Ví dụ như đây một cái trường hợp của bệnh nhân nữ 58 tuổi đến với chẩn đoán là đau lưng, và trên cái phim chụp cộng từ lần đầu tiên với tuần đầu tiên là cái hai ảnh đầu tiên với cái dấu hiệu mà phù xương ở phía bờ trước của thân đốt sống, và trường hợp này đã được cho về với chẩn đoán là một cái thoái hóa cột sống. Nhưng sau 2 tháng sau thì bệnh nhân có tiến triển nặng lên và được chụp cộng từ lại với cái hình ảnh chụp cộng từ có tiêm thuốc đối quang từ, và cái hình ảnh nó trở thành một cái hình ảnh điển hình của viêm cột sống đĩa đệm trên hình ảnh cộng quang từ với đầy đủ các cái dấu hiệu bao gồm cả tổn thương của đốt sống, tổn thương của đĩa đệm, tổn thương phần mềm cạnh sống, cả viêm cả quang và màng cứng. Thì đây là một cái trường hợp mà không điển hình với cái tổn thương ở giai đoạn sớm. Một cái tổn thương không điển hình nữa đấy là tổn thương chỉ ở thân đốt sống. Đấy là một cái khó khăn trong cái chẩn đoán hình ảnh, khi mà cái tổn thương mà nó không gây ra cái tổn thương ở đĩa đệm, cũng không gây ra những cái tổn thương ở phần mềm cạnh sống. Đây là một cái trường hợp mà viêm cột sống đĩa đệm do tụ cầu vàng với tổn thương chỉ có đơn thuần ở thân đốt sống. Ở đây một trường hợp khác nữa với một tổn thương chỉ có đơn thuần ở thân đốt sống với cái hình ảnh tổn thương có xẹp một phần ở thân đốt sống và ngấm thuốc sau tiêm, và bệnh nhân này đã được sinh thiết với chẩn đoán là lao cột sống. Đây là một trường hợp cũng không điển hình. Trường hợp không điển hình nữa là cái viêm đĩa đệm ở trẻ em thì hay gặp, bởi vì là ở đĩa đệm ở trẻ em thì có thể là có mạch máu, còn đối với người lớn thì thường liên quan đến những can thiệp vào đĩa đệm. Thì đây là cái hình ảnh mà viêm đĩa đệm ở một cái em bé với cái dấu hiệu là đĩa đệm bị phá hủy và ngấm thuốc sau tiêm. Còn đây trường hợp là một cái áp xe nằm trung tâm ở cái vị trí đĩa đệm một phần ở đốt sống hai bên. Đây là những trường hợp mà viêm cột sống đĩa đệm không điển hình, và đối với những trường hợp này thì thường X quang sẽ khó khăn trong cái việc chẩn đoán. Không điển hình khi mà tổn thương viêm cột sống đĩa đệm mà nó xuất hiện ở những cái khớp phía sau cũng là một cái trường hợp khó chẩn đoán. Đây là trường hợp với X quang hoàn toàn bình thường trên một bệnh nhân là đau cột sống thắt lưng. Sau khi chụp các lớp vi tính thì thấy trên hình ảnh cửa sổ xương mình có vẻ không nhìn thấy cái dấu hiệu mà tiêu hủy xương và bờ khớp. Tuy nhiên thì trên hình ảnh tái tạo ở cái cửa sổ phần mềm ta có thể thấy là áp xe ở phần mềm ở phía sau cột sống và kèm theo cả áp xe ở khoang ngoài màng cứng. Và đây là hình ảnh các lớp vi cộng từ của chính bệnh nhân này với dấu hiệu của áp xe ở phía trước và phía sau cột sống. Đây là trường hợp mà khó chẩn đoán ở trên hình ảnh. Khi mà có những cái can thiệp vào rồi thì cái dấu hiệu lâm sàng của những cái bệnh trước can thiệp lẫn những cái dấu hiệu mà diễn ra sau khi can thiệp nó làm cho có cái việc chẩn đoán khó khăn, cũng như là những cái nhiễu ảnh cho những vật liệu can thiệp nó gây ra khó khăn trong chẩn đoán. Đây là trường hợp bệnh nhân đổ xi măng cột sống, và sau khi đổ thì bệnh nhân nhưng không giảm đau mà còn tiến triển đau tăng lên. Và trên hình ảnh cắt lớp vi tính thì ta có thể thấy là cái hình ảnh cái phần mềm ở phía quanh cột sống nó dày lên một cách bất thường, và khi được chụp cộng từ thì cái dấu hiệu mà áp xe quanh cột sống, xe quanh cột sống thì nó rõ ràng, và đây là hình ảnh biến chứng của đổ xi măng cột sống. Khi mà có những cái nhiễu ảnh đối với cả những vật liệu can thiệp thì trên hình ảnh X quang cũng như các lớp vi tính là khá là khó chẩn đoán. Và trên hình ảnh cộng từ cũng gây là nhiễu ảnh. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì những cái vật liệu mà khử từ tốt thì mình vẫn có thể nhìn thấy những cái dấu hiệu của những cái ổ dịch mà có ngâm thuốc dạng viền ở phía quanh cột sống sau một cái can thiệp của cột sống. Đây là trường hợp biến chứng nhiễm trùng sau khi một cái can thiệp phẫu thuật ở cột sống. Về chẩn đoán phân biệt đối với những cái trường hợp điển hình thì mình cần phải chẩn đoán phân biệt với những thoái hóa mô đích, thoái hóa thoát vị nội xốp, những bệnh lý thần kinh cột sống như là cái thoái hóa mô đích thì thường là không có cái tín hiệu dịch trong đĩa đệm và không có cái tổn thương thâm nhiễm cột sống và không có dấu hiệu tụ khí trong cột sống. Đây xin minh họa một cái trường hợp thoái hóa mô đích với một cái trường hợp mà
Trường hợp này trên hình ảnh mình cũng hoàn toàn có thể nghĩ tới một cái viêm cột sống đĩa đệm. Tuy nhiên thì tất nhiên là vẫn phải dựa vào lâm sàng. Tuy nhiên thì ta có thể nhìn thấy là ở trong khe khớp nó có cái dấu hiệu tụ khí vào trong khe khớp, kèm theo là không có những cái dấu hiệu ngấm thuốc của những cái cấu trúc cạnh khớp, phần mềm cạnh khớp, và không có áp xe cạnh khớp. Thì đây là cái trường hợp mà liên quan đến thoái hóa. Còn đây là những trường hợp mà liên quan đến thoát vị nội xốp ở góc trước trên của thân đốt sống, nó gây ra một cái phù nề ở cái góc ở phía trước của thân đốt sống kèm theo ngấm thuốc. Tuy nhiên thì xung quanh cột sống thì không có những cái cấu trúc ngấm thuốc dạng áp xe. Đây là một trường hợp mà cần phải phân biệt với giai đoạn sớm của viêm cột sống đĩa đệm. Và những bệnh lý về khớp thần kinh, đây là một trường hợp bệnh nhân bị đái tháo đường với những cái tổn thương ở khe khớp, và cái dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt giữa cái viêm cột sống đĩa đệm là dấu hiệu mà tụ khí ở trong đốt sống của bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ của những cái bệnh lý về khớp cột sống. Về cái viêm cột sống đĩa đệm là do vi khuẩn sinh ngủ và viêm cột sống đĩa đệm do lao, đó là một cái câu hỏi mà luôn luôn bác sĩ lâm sàng người ta đặt ra, bởi vì cái chiến lược điều trị của đối với hai cái loại vi khuẩn này nó khác hẳn nhau. Đối với viêm cột sống do vi khuẩn sinh ngủ thì cần điều trị cả kháng sinh khoảng độ 6 tuần. Tuy nhiên thì đối với những viêm cột sống đĩa đệm mà do lao thì có thể điều trị tới 1 năm, mà phải nhiều khi trường hợp mà kháng thuốc thì cái việc điều trị rất là nan giải. Do vậy là luôn luôn bác sĩ lâm sàng muốn hỏi rằng là cái hình ảnh này nghĩ tới là viêm do cột sống đĩa đệm do vi khuẩn thường hay là vi khuẩn nao. Thì trên bảng đây xin liệt kê một loạt những cái dấu hiệu mà nó dẫn tới những cái mà có thể giúp mình chẩn đoán phân biệt giữa do vi khuẩn sinh ngủ và vi khuẩn nao. Có những cái dấu hiệu rất là quan trọng và có những cái dấu hiệu mà ít quan trọng. Thì trong bảng này thì mình có liệt kê ra một số những cái dấu hiệu mà nghĩ rằng là nó quan trọng trong cái việc chẩn đoán phân biệt giữa hai cái nhóm vi khuẩn này. Đầu tiên là do vi khuẩn sinh mủ thì tổn thương đĩa đệm sớm, và cái áp xe ở cạnh sống là áp xe nóng. Tại sao là tổn thương đĩa đệm sớm? Bởi vì vi khuẩn sinh mủ thì cái enzyme tiêu protein rất là mạnh. Do vậy là cái tổn thương của nó gây ra tiêu hủy những cái cấu trúc collagen lân cận rất là nhanh chóng. Do vậy là nó phát triển sang đốt sống lân cận là qua cái đĩa đệm rất là nhanh. Do vậy nó gây ra tổn thương đĩa đệm sớm. Áp xe nóng tức là cái phản ứng của cơ thể rất là mạnh, nên là cái thành của áp xe do vi khuẩn sinh mủ là những cái thành áp xe dày, và cái ranh giới của cái áp xe nó không rõ. Trong khi đấy ngược lại, vi khuẩn nao thì có cái thời gian phát triển là lâu dài, và cái phản ứng của cơ thể đối với cả cái áp xe nó chậm, nó ít hơn. Do vậy là và thứ hai là cái vi khuẩn nao thì cái enzyme tiêu protein nó rất là ít. Do vậy là cái sự di chuyển của cái áp xe do vi khuẩn nao nó theo những khoa tự nhiên hơn là nó phá hủy trực tiếp qua những cấu trúc collagen. Do vậy nó thường nó sẽ ở giai đoạn đầu tiên nó sẽ không phá hủy những cái đĩa đệm mà nó phát triển theo những cái dây chằng dọc trước dọc sau, những dây chằng bên. Do vậy nó sẽ bỏ qua đĩa đệm là phát triển sang thân đốt sống ở lân cận. Và cái áp xe của áp xe trong vi khuẩn nao là nó áp xe lạnh, tức là áp xe có thành mỏng, và cái ổ áp xe thì lớn nhưng mà thành thì mỏng, ranh giới thì rõ, và cái thường nó có thể nó có cái vôi hóa của phần mềm lân cận cái ổ áp xe. Đấy là những cái dấu hiệu mà giúp phân biệt giữa vi khuẩn nao và vi khuẩn sinh mủ. Đây là hình ảnh minh họa một cái trường hợp mà áp xe viêm cột sống đĩa đệm do vi khuẩn sinh mủ với cái dấu hiệu là đĩa đệm bị tiêu hủy sớm, và cái viêm phần mềm ở quanh cột sống là rất là rộng, và mình không thấy cái ổ áp xe một cách rõ ràng, và chủ yếu là phản ứng viêm là chính, kèm theo là cái viêm lan tỏa ở trong cái quang ngoài màng cứng với chưa tạo thành cái ổ áp xe trong quang ngoài cứng. Đây là hình ảnh của một cái viêm cột sống đĩa đệm sinh mủ điển hình. Ngược lại thì là cái viêm cột sống đĩa đệm do vi khuẩn lao thì nó có xu hướng là ở giai đoạn sớm nó sẽ bỏ qua đĩa đệm và nó phát triển sang cái đốt sống lân cận qua cái khoang tự nhiên là cái dây chằng dọc trước. Đến giai đoạn muộn hơn thì nó bắt đầu mới tổn thương đến đĩa đệm. Thì đây là một cái trường hợp mà trên hình cắt lớp vi tính mình có thể nhìn thấy một cái ổ áp xe cạnh sống với cái dấu hiệu là vôi hóa của thành ổ áp xe. Và một cái hình ảnh cộng từ thì cho phép mình đánh giá cái ổ áp xe nó rõ ràng hơn. Ví dụ như là cái ổ áp xe này là cái ổ áp xe mà có cái thành mỏng, cái áp xe rất là to nhưng cái thành mỏng và ranh giới rõ. Đây là cái hình ảnh ổ áp xe có thành mỏng. Đây là cái hình ảnh ổ áp xe lạnh trong cái trường hợp mà lao cột sống. Và trong một số trường hợp thì cái việc mà chẩn đoán phân biệt nó sẽ khó khăn, thì khi đấy ta sẽ phải sử dụng các cái kỹ thuật như là chọc hút hoặc là sinh thiết cột sống. Trong một cái hướng dẫn về chẩn đoán về viêm cột sống đĩa đệm thì người ta
có rất nhiều những cái nội dung trong đấy thì người ta đưa ra rằng là cái ưu tiên số 1 đối với cả viêm cột sống đĩa đệm đấy là cộng từ, và chụp cộng từ có tiêm đấy là ưu tiên số 1. Và cái việc mà cái chọc hút sinh thiết để làm cái xét nghiệm vi sinh là một cái rất là quan trọng trong cái việc mà chọn kháng sinh phù hợp trong những cái trường hợp điều trị viêm cột sống đĩa đệm. Và cái việc theo dõi điều trị là chủ yếu bằng lâm sàng và xét nghiệm máu. Còn cái việc mà chụp cộng từ thường xuyên để theo dõi kết quả điều trị thì người ta không có cái khuyến nghị. Chụp cộng từ chỉ đặt ra khi mà cái diễn biến điều trị của bệnh nhân là nó thất bại hoặc là nó diễn biến nặng hơn, thì khi đấy mới tính đến cái chuyện chụp cộng từ để theo dõi và điều trị. Và kết luận thì viêm cột sống đĩa đệm điển hình thì dễ chẩn đoán, và cái hình ảnh cộng từ là cái hình ảnh được lựa chọn để trong cái việc chẩn đoán con viêm cột sống đĩa đệm. Và trong những trường hợp mà không điển hình thì chẩn đoán rất là khó và cần chẩn đoán phân biệt với các nhiều cái chẩn đoán phân biệt khác nhau. Ở trong một số trường hợp điển hình thì chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là cộng từ, cho phép chẩn đoán phân biệt giữa cái viêm cột sống đĩa đệm do vi khuẩn sinh mủ và vi khuẩn nao. Và cái việc chọc hút sinh thiết trong cái trường hợp khó là cái chỉ mà cần phải đặt ra, và cần phải phối hợp giữa đa chuyên khoa trong cái việc chẩn đoán cái trường hợp viêm cột sống đĩa đệm. Và xin hết ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Mạnh Cường. Sau đây thì là mời bác sĩ Nguyễn Thị Huyền lên tiếp nối với cái bài trình bày về điều trị u rặng xương. Mời tiến sĩ Cường. Tiếp theo xin mời bác sĩ Nguyễn Thị Huyền xin nên báo cáo về một cái bài là đốt sóng cao tần trong điều trị u rặng xương và một loạt các trường hợp. Xin mời bác sĩ Huyền. Kính thưa các thầy trong chủ tọa, quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị đồng nghiệp ạ. Em xin giới thiệu, em là bác sĩ Nguyễn Thị Huyền đến từ Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai ạ. Hôm nay em xin báo cáo về các ca lâm sàng mà chúng em đã tiến hành điều trị u xương rặng xương bằng phương pháp đốt sóng cao tần RFA trong khoảng thời gian vừa qua. Đầu tiên thì u xương rặng xương thì là một cái u lành tính khá là thường gặp với cái tuổi mắc thì thường từ 10 đến 30 tuổi ạ. Với cái triệu chứng của là đau nhiều về đêm và giảm đau khi dùng các thuốc giảm đau hạ sốt không steroid ạ. Về mặt hình ảnh thì trên X quang thì ta thấy sẽ thông thường là có một cái ổ tiêu xương nằm ở vỏ xương với viền đặc xương dày, không phá vỡ vỏ và không có phản ứng màng xương. Với cái đường kính nidus thì thông thường là dưới 15 mm. Về các phương pháp điều trị u xương rặng xương thì có rất nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Thứ nhất là về điều trị bảo tồn thì là bệnh nhân sẽ được điều trị với các thuốc giảm đau chống viêm. Còn ngoài ra thì còn có các phương pháp về phẫu thuật. Tuy nhiên thì các thuốc giảm đau NSAID thì thường là các phương pháp điều trị không triệt để, và khi mà dùng lâu dài thì sẽ đem lại nhiều tác dụng phụ về mặt đường tiêu hóa. Các phương pháp phẫu thuật thì là phương pháp gây xâm lấn rộng, dẫn đến cho bệnh nhân có thời gian hồi phục kéo dài, đặc biệt là trên những vùng tổn thương nằm ở trên các xương chịu lực như là xương chi dưới ạ. Ngoài ra thì có nhiều phương pháp can thiệp xâm lấn đối với điều trị u xương rặng xương như là tiêm cồn hoặc khoan giảm áp ạ, đốt sóng cao tần ạ. Về đốt sóng cao tần thì là một phương pháp can thiệp được sử dụng để điều trị nhiều khối u, trong đó có điều trị u gan, u phổi, hoặc là điều trị các u tuyến giáp ạ. Và RFA được điều trị trong u xương rặng xương thì được tiến hành đầu tiên năm 1992 bởi Rosenthal. Từ đó về sau thì trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu đánh giá về hiệu quả điều trị của RFA trong điều trị u xương rặng xương ạ. Thì các nghiên cứu này đều đưa ra một kết luận thống nhất, đấy là đây là một phương pháp xâm lấn tối thiểu, đem lại hiệu quả cao, ít biến chứng và tỷ lệ tái phát thấp trong điều trị u xương rặng xương ạ. Ở Việt Nam thì theo em biết thì là phương pháp này còn chưa ít được ứng dụng ạ. Chúng em đánh giá bệnh nhân cái mức độ đau của bệnh nhân bằng thang điểm VAS trước và sau điều trị để so sánh cái hiệu quả điều trị. Tiến hành dùng kim sinh thiết xương 14 gauge đi vào tổn thương dưới hướng dẫn của CT, sau đó tiến hành dùng kim đốt Starkmet ạ. Quá trình được đốt khi mà cái đạt đến điểm roll off của cái máy đốt đấy 2 lần, và các hoạt động hàng ngày của bệnh nhân thì sẽ được cho phép ngay sau điều trị. Sau đấy là chúng em sẽ đánh giá các biến chứng về nhiễm trùng, bỏng da, gãy xương có thể ghi nhận.
em xin báo cáo 4 ca đã được điều trị bằng phương pháp này ở bệnh viện tại Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 ạ. Thì đầu tiên là một bệnh nhân nam 15 tuổi. Bệnh nhân này được chẩn đoán u xương dạng xương xương chày, đã điều trị phẫu thuật 2 lần. Tuy nhiên là bệnh nhân đều có tái phát. Mức độ đau trước điều trị là điểm VAS là 8/10 với đường kính nidus là 10 mm ạ. Thì trên hình ảnh CT của bệnh nhân thì chúng ta thấy là có một hình ảnh ổ tiêu xương, có viền đặc xương dày với cái đường phá vỡ, với cái đường can thiệp, với cái đường phẫu thuật cũ ạ. Trên cộng hưởng từ thì là ổ phù tủy xương ạ. Đây là trong quá trình làm can thiệp ạ, đi kim vào chính giữa trung tâm của ổ tổn thương và tiến hành đốt ạ. Đối với trường hợp này thì bệnh nhân giảm đau hoàn toàn và sinh hoạt bình thường ngay sau can thiệp và không có biến chứng nào được ghi nhận ạ. Tuy nhiên thì theo dõi sau 2 tháng thì bệnh nhân đã xuất hiện lại các triệu chứng đau với mức độ đau tăng dần, và sau 4 tháng thì gần như là mức độ đau quay lại bằng với mức độ đau trước can thiệp ạ. Đối với trường hợp này thì hiện tại là chúng em đã đốt lại lần 2 ạ, và kết quả đốt lần 2 thì hiện tại vẫn đang được theo dõi tiếp ạ. Bệnh nhân hiện tại vẫn đã giảm đau hoàn toàn ạ, nhưng cần phải có thời gian theo dõi lâu hơn để xem là cái khả năng tái phát hoặc là hay đáp ứng hoàn toàn của bệnh nhân ạ. Trường hợp 2 là một bệnh nhân nam 31 tuổi. Bệnh nhân này đau khớp háng trái 3 tháng với mức điểm đau trên thang điểm VAS là 9/10 ạ. Với bệnh nhân được chụp CT thì phát hiện một tổn thương u xương dạng xương ở mức độ nhỏ với đường kính nidus là 4 mm ạ. Đây là hình ảnh khi tiến hành làm can thiệp của bệnh nhân ạ. Và đối với bệnh nhân này thì không có một biến chứng nào được ghi nhận và giảm đau hoàn toàn ạ. Hiện tại là sau 8 tháng và bệnh nhân không có tái phát ạ. Trường hợp thứ 3 là một bệnh nhân nam 5 tuổi được chẩn đoán u xương dạng xương và đã phẫu thuật 2 lần và cũng tái phát nhanh sau đó với đường kính nidus là 5 mm ạ. Trên CT và X-quang đã thấy là có những cái hình ảnh tổn thương cũ do cả phẫu thuật ạ. Sau can thiệp thì bệnh nhân cũng không có biến chứng nào được ghi nhận ở bệnh nhân này ạ. Và hiện tại là sau 7 tháng theo dõi là bệnh nhân vẫn hoàn toàn ổn định ạ. Trường hợp thứ 4 là một bệnh nhân nam 25 tuổi, đau xương đùi trái với điểm VAS là 8/10. Bệnh nhân này cũng được chụp CT và phát hiện một cái tổn thương u xương dạng xương ở thân xương đùi trái với đường kính nidus là 5 mm ạ. Bệnh nhân được tiến hành làm can thiệp và không có một biến chứng nào được ghi nhận, và hiện tại sau 8 tháng thì cũng không có tái phát lại triệu chứng đau ạ. Thì với ghi nhận là 4 bệnh nhân mà chúng em đã làm được thì hiện tại là chỉ có duy nhất một bệnh nhân mà tái phát, và tái phát ở trên một bệnh nhân mà đã được can thiệp phẫu thuật trước đó 2 lần. Còn tất cả các bệnh nhân thì đều đáp ứng với phương pháp này khá là tốt ạ. Không có một biến chứng nào được ghi nhận do phương pháp này gây ra. Và thời gian nằm viện của bệnh nhân đều rất ngắn, đều xuất viện sau 24 giờ ạ. Thì điều này cũng khá là phù hợp với các nghiên cứu ở trên thế giới, thì là tỷ lệ biến chứng và biến chứng rất là thấp và tỷ lệ đáp ứng khá là cao ạ. Theo các nghiên cứu trên thế giới thì RFA so với phương pháp phẫu thuật thì nó có tỷ lệ tái phát thấp hơn ạ. Đối với phẫu thuật tỷ lệ tái phát lên đến 9 đến 28%, và cái tỷ lệ này dao động phụ thuộc tùy vào cái vị trí tiếp cận phẫu thuật, là nhiều vị trí khó, ví dụ như là tại những tổn thương u xương dạng xương ở sát khớp ạ, hoặc là ở các xương chịu tì đè như xương chi dưới ạ. Trong khi đấy thì tỷ lệ tái phát của phương pháp RFA là 11% ạ. Thời gian nằm viện thì ngắn hơn và ít biến chứng hơn ạ. Đối với tái phát sau điều trị thì có tái phát gần và tái phát xa. Thì theo một số trường hợp tái phát muộn thì họ đã ghi nhận là đến kéo dài tận 10 năm sau điều trị ạ. Đối với họ đã phân tích các yếu tố nguy cơ được coi là làm gia tăng cái tỷ lệ tái phát ở bệnh nhân điều trị u xương dạng xương, thì trong đấy yếu tố được nhấn mạnh đầu tiên đấy chính là kích thước nidus. Khi mà kích thước nidus càng lớn, nhất là trên 10 mm thì tỷ lệ tái phát sẽ càng cao ạ. Cái thứ hai là vị trí tổn thương không phải là hành xương ạ. Thì từ những phân tích trên thì cái trường hợp mà ca đầu mà của chúng em tái phát thì chúng em có thể do là căn nguyên là nidus của bệnh nhân lớn 10 mm. Các 3 trường hợp còn lại thì kích thước nidus đều là dưới 5 mm ạ. Vị trí tổn thương ở thân xương và có thể là do ảnh hưởng của cả những lần phẫu thuật trước dẫn đến là những cái biến đổi về mặt giải phẫu xương lân cận và xương lân cận của bệnh nhân ạ. Tuy nhiên thì đối với bọn chúng em chỉ đưa ra những cái kinh nghiệm ban đầu của mình trong những trường hợp đốt u xương dạng xương bằng phương pháp RFA, mà với những số lượng bệnh nhân làm vẫn còn rất hạn chế và thời gian theo dõi vẫn còn ngắn ạ. Thì
chúng em sẽ tiếp tục tiến hành làm thêm và sẽ có những bài báo cáo về sau. Em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Huyền với bài trình bày. Bây giờ mình còn khoảng độ 10 phút nữa để dành cho các cái câu hỏi của các cái thính giả về 3 cái bài trình bày của giáo sư Sang, của tôi và của bác sĩ Hiền. Xin mời các quý khán giả. Xin mời thầy Tuấn ạ. Tôi chỉ hỏi cái đề tài của bác sĩ Huyền thì thực ra thì cái u xương dạng xương mà chúng tôi trước kia vẫn gọi là cái osteom, mà nó thường nó lành tính, và chúng tôi biết là nó có khắp mọi nơi, nó có thể có ở xương sống, xương sườn, xương đùi, xương sọ, vân vân, nó rất nhiều vị trí. Thế thường là chúng tôi quan sát nó phát triển rất chậm, và cái ảnh hưởng đến cái chức năng sống rồi thì là đến đau vân vân, đến chèn ép thần kinh cũng ít thôi, nó tùy cái vị trí. Thế tôi chỉ hỏi là bây giờ cái chỉ định trong cái trường hợp đốt sóng cao tần của bác sĩ Huyền nên thế nào cho nó thật là hợp lý, nó thật đúng. Tôi chỉ xin hỏi vậy thôi. Dạ. Đối với những trường hợp mà bọn em tiến hành can thiệp bằng phương pháp đốt sóng RFA thì là những bệnh nhân này thường là có mức độ đau nhiều ạ. Bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp là dùng thuốc giảm đau rồi nhưng không có đem lại cái đáp ứng tương thích với bệnh nhân ạ. Bệnh nhân vẫn còn đau rất là nhiều sau khi dùng thuốc, hoặc là chỉ có tác dụng ngắn trong thời gian mà thuốc tác động thôi, còn sau đấy bệnh nhân vẫn đau, dẫn đến là bệnh nhân phải dùng với cái liều thuốc khá là cao. Cái thứ hai là một số bệnh nhân là sau khi mà điều trị bằng thuốc giảm đau, bệnh nhân không có đáp ứng thì bệnh nhân đã tìm đến phương pháp phẫu thuật, nhưng sau đấy bệnh nhân vẫn tái phát lại các triệu chứng đau, và cái việc mà cái tái phát triệu chứng đau này nó gây ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ạ. Như trường hợp bệnh nhân đầu tiên 15 tuổi, bạn đấy đã phải nghỉ học một thời gian bởi vì là quá đau để tiến hành đi điều trị ạ. Và cái việc mà đau chân đấy ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà bạn ấy học hành và thi cử. Thế nên là khi mà bọn em sẽ lựa chọn phương án RFA dựa trên, thứ nhất là cái mức độ đau của bệnh nhân ạ. Cái thứ hai là dựa trên cái việc đáp ứng với các phương pháp điều trị khác. Thứ nhất là bệnh nhân sẽ được điều trị bảo tồn bằng thuốc trước, không đáp ứng hoặc là đáp ứng kém. Và thứ ba đấy là dựa trên nguyện vọng của bệnh nhân ạ. Một số bệnh nhân không muốn điều trị can thiệp phẫu thuật. Đấy, thì họ sẽ tiến hành bằng phương pháp RFA. Theo tôi có lẽ chỉ có một cái rất là rõ ràng, tức là cái đó được chỉ định phẫu thuật thì ta nên dùng cái phương pháp bằng sóng cao tầng của bác sĩ Huyền. Có lẽ thế là nó cũng rất là rõ ràng hơn, có phải không nào? Tức là đáng lẽ anh phẫu thuật thì thế nào cũng có những cái phiền phức, những cái tai biến, nhưng mà dùng cái phương pháp này thì tốt. Nhưng mà có lẽ là tôi xin hỏi thêm, có những cái vị trí nào mà thấy sóng cao tần nó khó mà phải phẫu thuật không? Thí dụ như bác sĩ Huyền thí dụ cho tôi biết về cái osteom mà đáng lẽ ta phải phẫu thuật mới được, chứ còn mình không thể dùng sóng cao tần được, về vị trí khó. Theo như em đọc với các nghiên cứu trên thế giới thì vị trí để tiến hành đốt sóng cao tần bằng đốt sóng cao tần để điều trị u xương dạng xương thì có rất nhiều vị trí khó. Giả dụ như là những cái tổn thương nhỏ như ở xương bàn tay hoặc là các tổn thương trên các tổn thương ở vị trí xương đốt sống. Tuy nhiên thì là theo như em đọc được thì là hầu hết là các vị trí mà các bác sĩ phẫu thuật khó tiếp cận bằng phương pháp phẫu thuật thì lại là ưu thế của việc là mình điều trị bằng phương pháp đốt sóng RFA, chứ chưa thấy một báo cáo nào ghi nhận là không thể tiếp cận được bằng phương pháp RFA mà có thể phẫu thuật thuận lợi hơn ạ. Xin cảm ơn. Ở đây có không nói. Anh dùng cái này. Đây là cái câu hỏi từ phía khán giả mà theo dõi qua
online có gửi cho tôi. Xin hỏi Phó sư Bùi Văn Giang hai cái câu hỏi. Thứ nhất là nói về cái giá trị chẩn đoán âm tính của cụm từ trong chẩn đoán viêm khớp chậu có thể loại trừ được cái viêm khớp chậu khi mà mình có kết quả âm tính hay không. Một câu hỏi thứ hai cũng gửi từ các người theo dõi online là các yếu tố sớm, chẩn đoán sớm trong cái tổn thương cột sống, bởi vì cột sống khớp chậu thì rõ ràng rồi, nhưng mà cái chẩn đoán sớm, những cái dấu hiệu sớm khi mà chúng ta phát hiện ở trên cụm từ đối với cột sống. Đây là cả hai câu hỏi này đều từ khán giả ở trên online gửi qua số điện thoại của tôi. Vâng, cái câu hỏi đấy là câu hỏi rất là khó và rất thực tế đấy. Bây giờ chẳng hạn như là một cái bệnh nhân đến với chúng ta, nếu như mà không có triệu chứng lâm sàng, chúng ta chỉ thấy được là có hình ảnh phù của đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là viêm khớp cùng chậu, hoặc là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là viêm khớp cột sống chẳng hạn, thì về mặt nguyên tắc là chúng ta vẫn có quyền chẩn đoán ở trên cộng hưởng từ là có cái dấu hiệu phù nghĩ tới là viêm. Thế nhưng mà cái chẩn đoán đó có đủ để cho chúng ta chẩn đoán là cái viêm khớp cột sống thể trục hay không ấy, thì nó lại là câu chuyện khác. Thì lúc đấy chúng ta lại phải dựa vào các cái tiêu chí. Đấy thì là trong cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là các cái tiêu chí của ASAS đưa ra cũng đã khá là đầy đủ rồi. Tức là có dấu hiệu của viêm khớp cùng chậu một cách rõ rệt, cộng với cả một trong số các cái tiêu chí về viêm khớp cột sống thể trục đấy. Là ví dụ như là thường thì chúng ta sẽ thấy là có các cái dấu hiệu của đau tính chất viêm trên 2 tháng. Thế rồi thì là có các cái viêm mang tính chất hệ thống khác, ví dụ như là viêm màng bồ đào. Thế rồi thì là cái máu lắng tăng cao, rồi thì là thêm nữa thì là có HLA-B27 dương tính, vân vân. Đấy thì có một cái slide mà tôi đã trình bày ấy, thì là cái phần thông tin liên quan đến câu hỏi của quý đồng nghiệp đấy thì là mình sẽ check ở trong cái phần tức là cái tiêu chuẩn của ASAS về cái viêm khớp cột sống thể trục. Đấy thì đối với cả những cái trường hợp mà có viêm khớp viêm khớp cùng chậu hoặc là viêm khớp cột sống ấy, mà các cái giai đoạn sớm ấy, thì không phải lúc nào nó cũng là cái viêm khớp cột sống thể trục, hoặc là tệ hơn nữa là viêm cột sống dính khớp, mà chúng ta phải có những cái tiêu chí khác thì là chúng ta mới được phép chẩn đoán. Xin lỗi. Vâng. Sau đây thì là tôi thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho chủ tọa đoàn, tôi xin phép được kết thúc cái phiên của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các quý vị đã có những cái đóng góp và cảm ơn các speaker đã có những cái bài báo cáo rất là hay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Xin hết ạ.
of ASCII mit vs RNM. Please show the CV. Before the begin the section, the brief CV of Professor Hajime Sakuma. Professor Sakuma were very famous for many research in cardiovascular imaging, and he has the professor of Mine University, the big university in Japan, and he has over 200 research important on the world. And now I introduce for you. Hi, good morning. It is my great pleasure to come to this great event. This is the first time to visit Vietnam, and I think this is a very wonderful session. And first speaker of this session is Professor Hong Min Roy. He will be talking about MRI for perfusion and viability assessment. So first of all, I would like to thank so much for Professor Hajime Sakuma and many professors from ASCII, the first president and the important Professor Thi Hoàng Lim. And today, Professor Hajime Sakuma came with president and presenting in our action in Asian country. And I would like to extend my sincere thanks to my colleagues in ASCII, put my mind in this topic. Because we have not so much abroad auditor, that's why I will present in Vietnamese to contact and comprehensive. Tôi giới thiệu vài điều về ông Sakuma và cái hội ASCII của cái châu Á. Đó là một cái tổ chức hoạt động về cái lĩnh vực chẩn đoán ngắn tim mạch thì đã hoạt động khá tích cực, và chúng ta vừa tổ chức thành công cái hội nghị vừa qua tại Việt Nam và online. Và vì không có nhiều người tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh, và hôm nay chủ yếu là cho auditor của chúng ta, vì vậy tôi xin được trình bày bằng tiếng Việt. Thì rõ ràng đây là một chủ đề mà đối với nhiều người thì có thể là chúng ta chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận, và các cơ sở để thực hiện các cái kỹ thuật này bằng công từ cũng có chưa nhiều. Do vậy cho nên đây là những cái phần mang tính chất overview. Thì tại sao mà chúng ta phải thực hiện cái đánh giá từ máu và sống còn cơ tim? Thì điều đó nó rất quan trọng, bởi lẽ là nó là không những để chẩn đoán, định vị, phân độ cái độ nặng của bệnh lý mạch vành mà chúng ta có thể làm trên các kỹ thuật khác, và đặc biệt là DSA. Thứ hai là lựa chọn các cái ứng viên hay là các cái bệnh nhân có cái điều kiện rất thuận lợi để mà làm cái nông mạch và để tải thông mạch. Và cuối cùng là cái vấn đề đánh giá sau khi tải thông là như thế nào. Cái vấn đề mà chẩn đoán á, thì nếu mà nói về chẩn đoán về mạch vành thì cho đến nay cái chủng vàng vẫn là cái chụp mạch số hóa Swanin DSA. Và cái thứ hai là để đánh giá cái cơ tim
thì không cái kỹ thuật nào cũng có thể tham gia, nhưng mà cụm từ là tương đối ưu thế. Và do vậy khi mà chúng ta đánh giá cái hẹp của mạch vành thì có thể sử dụng cái CCTA, tức là các cái kỹ thuật về chụp CT của mạch vành để đánh giá, và sau đó có thể kiểm tra trên cái DSA. Và đặc biệt cái rối loạn các cái chức năng do cái hẹp này thì như thế nào thì cũng phải sử dụng đến cái cụm từ. Và cái vấn đề quan trọng nữa tức là chúng ta thì thường ít khi kiểm tra cổng hưởng từ để xem cái sự sống còn của cơ tim trước khi mà can thiệp. Và đây là cái vấn đề mà sự kết nối giữa cái lâm sàng tim mạch và chẩn đoán nặng lại còn chưa được chặt chẽ, vì đa số có xu hướng sau khi kiểm tra bằng cái DSA xong thì có thể người ta đánh giá bằng FFPA hay gì đó, sau đó là cái can thiệp tái thông. Và vì vậy cái việc mà duy trì chức năng cho những bệnh nhân, và đặc biệt là những bệnh nhân mà cái vấn đề sống còn của cái cơ tim, đó là vấn đề mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh cho các anh chị chúng ta, và là có những cái trải nghiệm về cái thuật ngữ. Thì chính trong cái bài này thì nhấn mạnh thuật ngữ, bởi vì chính cái thuật ngữ thì cho phép chúng ta gọi là khi nào thì cần để mà can thiệp. Thì trước hết người ta có cái từ gọi là cơ tim bị choáng, standard myocardium. Thì đây là một cái thiếu máu thoáng qua, và nó chỉ rối loạn vận động cái thành một cách tạm thời mà thôi. Và cái tưới máu thì nó chỉ giảm tối đa thì khoảng từ 40-80% trong những cái bệnh nhân mà có cái hẹp. Và cái phần mà các cái sơ đồ ven, dạng đồ ven về cái phức hợp rối loạn cái chức năng của cơ tim thì nó có rất là nhiều cái tình trạng, nhưng mà riêng cái tình trạng mất thoáng qua thì đó là cái thuật ngữ đầu tiên chúng ta cần nắm. Cái thuật ngữ thứ hai tức là cái cơ tim bị thiếu máu. Thì cơ tim bị thiếu máu thì để chỉ những cái tim bị giảm cái tưới máu, và kể cả đặc biệt là khi gạch gắng sức và trong thời gian dài, nhưng mà nó sẽ tưới máu trở lại bình thường khi mà nghỉ, và đây là có thể hồi phục. Và cái vấn đề mà chúng ta đặt ra thì đó là cái bệnh nhân này, đặc biệt nếu chúng ta xác định được cái giai đoạn thiếu máu mà chưa có các cái giai đoạn sau thì rất là cái ứng viên khá là cần thiết, bởi vì sự cải thiện sau đó sẽ rất là quan trọng. Rồi thì chúng ta thoáng qua một chút cái vấn đề cái tình trạng gọi là cướp máu của cơ tim nó quan trọng như thế nào. Chúng ta lấy cái ví dụ đây là hai cái sơ đồ của cái hẹp mạch vành mà từ 50 đến 85%. Thì một nhánh là không hẹp, một nhánh là hẹp. Thì khi nghỉ thì nó không có vấn đề gì, và nếu có phân suất dự trữ thì cái phần tưới máu của cái tim, phần này sẽ rất là bình thường. Tuy nhiên nếu khi mà dùng các cái test gắng sức, và đặc biệt là các cái vận mạch, thì rõ ràng cái phần mà bình thường thì nó sẽ giảm các cái mạch máu, và cái tưới máu ở đây nó được tăng lên. Trong lúc đó đi bị hẹp cho nên nó sẽ bị giảm trở lại, thì người ta gọi là hiện tượng tưới bị cướp máu của cái cơ tim. Và vì thế cho nên trong trường hợp này thì cái bệnh nhân mà càng làm test gắng sức thì càng thể hiện rõ cái sự thiếu máu của tim lên. Và cái thuật ngữ thứ ba chúng ta phải nhấn mạnh đó là cái cơ tim mà ở chế độ ngủ đông hay là chế độ tiết kiệm năng lượng, thì hầu hết các cái mô nó đều được giảm cái chuyển hóa, và đặc biệt là cái co bóp, và để duy trì cái cuộc sống kéo dài hơn. Vì như vậy thì cái việc mà thiếu máu ở trong cái giai đoạn này cũng khá là quan trọng, và có thể là một ứng viên để mà nóng cái mạch vành, tải thông mạch vành được có hiệu quả. Và chúng ta cũng nhớ rằng giữa cái choáng tức là thời gian nhanh hơn và cái ngủ đông, thực ra là đó là hai giai đoạn của cái thiếu máu cơ tim, và có khi nó là cùng lại tồn tại. Cái thuật ngữ thứ ba đó là nhồi máu cơ tim. Thì đấy là một cái trường hợp mà bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim cả kể lúc nghỉ, và những cái cơ tim lúc đó, các cái tế bào cơ tim thì không còn sống nữa, và do vậy thì nó không có cái lợi khi mà chúng ta tải cái thông của mạch.
và đặc biệt là nó sẽ cùng với các cái cơn đột quỵ tim và các cái hội chứng vặn cấp. Và như vậy thì trong những trường hợp này thì có cái xu hướng cái tử vong của những trường hợp này cũng khá cao. Và vì thế cho nên trong những cái trường hợp mà như thế thì cho dù chúng ta có tái thông mạch vành thì cái vùng cơ tim sau đó gần như là không có cải thiện gì được, và cái việc chúng ta làm cái can thiệp cái mạch đó nó không có ích lợi gì cả. Bây giờ nói qua về các cái kỹ thuật thì rất nhiều cái kỹ thuật, kể cả dùng cái spec 201 thallium, MIBI spec hoặc là FDG của PET để mà đánh giá. Rồi sau đó là cái tưới máu đánh giá trên cộng từ, và cuối cùng là đánh giá bằng CT. Thì rõ ràng trong mấy cái kỹ thuật này thì cho đến nay thì người ta vẫn xác định cái CT của cái mạch vành là chủ để đánh giá cái phần của mạch vành trực tiếp. Và cái tưới máu cơ tim vẫn là ưu thế cho cộng từ, mà thậm chí nó còn hơn hẳn và có một số cái lợi ích so với các cái kỹ thuật khác. Và rồi cuối cùng thì đây là những cái đồ nhảy, đồ đặc hiệu, thì chúng ta thấy rằng nếu mà dùng cái tất cả các kỹ thuật khác thì cái mức độ mà đồ nhảy, đồ đặc hiệu thì nó cũng nằm trong cái khoảng từ tầm 8, 73 hoặc 90, và có cái đồ đặc hiệu thì cũng khá thấp. Người ta đã thống kê như thế. Nhưng mà đối với cái hình ảnh của cái tưới máu trên cái cộng từ thì rõ ràng với các cái kỹ thuật, các thì muộn và đồng thời chúng ta có tiêm thuốc và đánh giá một cách rất cẩn thận thì rõ ràng nó có cái độ nhảy kiểu cao hơn nhiều. Một cái ví dụ ở đây thì đấy là trên của cái cộng từ của cái hai buồng, và chúng ta thấy rằng bệnh nhân mà 66 tuổi với cái thiếu máu và ST trên có cái thiếu máu cấp ở cái vùng phía tắc cái dần phía trước, và sau cái 3 giờ thì sau đó người ta làm cái các MR thì đã chứng minh được các cái vùng mà có cái tổn thương nó vẫn còn ở đây. Và rồi cái trên cái hình B đó là cái hình mà kết hợp giữa cái PET và MR thì cái tỷ lệ nó khá là rõ ràng. Và sau đó là cái hình C, đó là cái hình mà cái phù sau cái một thời gian và đã được đánh giá có cái hấp thu của các cái chất đồng vị. Thì rõ ràng cái kỹ thuật thì rất nhiều cái phần mà chúng ta còn có nhiều thời gian, và đồng thời tôi cũng khuyến cáo cái bác sĩ nên có cái đào tạo và ít nhất là khoảng 6 tháng trở lên tại một cái cơ sở mà chuyên về cái này. Thì rõ ràng thì hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu qua những cái kiểu mà cái cộng từ và ngấm thuốc tùy theo các cái phân dạng mà chúng ta có thể từ cái hình liềm hoặc là hình mà giống như tiêu muối vân vân, thì đó là những cái nặng mà cho chúng ta cái đánh giá nó sẽ khác. Và đồng thời cái việc mà xác định sau khi thì muộn cái tưới máu, thì nếu mà chỉ cái vùng nào ngấm thuốc muộn và có màu trắng thì vùng đó coi như cái cơ tim đã chết, và đơn giản để cho chúng ta dễ nhớ. Và rồi những cái vùng mà đen thì có thể đó là không bị, hoặc là cái ở chế độ ngủ đông. Thì những cái vùng này chẳng như trong trường hợp này với cái minh họa, cái vùng trắng đây là vùng chết, và cái vùng đen là cái vùng mà có thể cứu sống được, đặc biệt là cái dưới của cái nội mạc. Và vì vậy cái việc mà đánh giá cái thống còn cơ tim còn cứu sống được hay không thì với ý nghĩa đó thì chúng ta nên làm. Và một cái điều ghi nhớ cho trường hợp này, nhớ rằng càng ngấm thì cái mức độ sống càng thấp. Và cái việc mà đánh giá các cái vùng để phân đồ các cái loại bệnh tim, để cái thiếu máu không thiếu máu, từ cái cơ tim phì đại, các cái bệnh sarcoidosis hoặc là viêm vân vân, thì chúng ta đã có ở trong cái tư liệu của trên mạng, cũng giống như là các cái tư liệu về truyền thống thì đã khá nhiều. Và cái kỹ thuật thì người ta cũng hiện nay cũng khuyến cáo thì với cái chế độ đồng của cái cộng từ thì với cái có cái thuốc đối quan khi có và không thì để thiên về cái vùng tưới máu ở dưới nội mạc và xuyên thành, và nếu mà không có thì cái sống còn cơ tim, và cái đánh giá là cái trường hợp này thì có thể là cứu sống được nếu mà nó mạch. Thì nếu mà bình thường thì chúng ta rõ ràng là có thể là cái dưới nội mạc, hoặc là nếu không thì không có cái nguy cơ thiếu máu, và như vậy thì cũng chưa cần thiết phải là can thiệp.
Bây giờ sẽ có một số ca cái minh họa, và vì chúng ta cũng chưa có nhiều cái cơ sở làm, và như là cái CD vậy thì chúng ta chưa đi làm sâu. Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 64 tuổi có cái suy tim và cái chỉ số hẹp rất thấp của 20% thôi, và cái độ hẹp thì chúng ta thấy rõ ràng là nó đã trên cái 80% kể cả hai cái nhánh lát và circumflex. Thì cái ca này thì khi chụp bệnh vành thì chúng ta thấy như vậy, và cái ca này thì liệu rằng chúng ta có nên can thiệp tái thông mạch hay không. Thì tiếp tục thì cái ca này được làm cái cổng từ, và trên cổng từ thì cho thấy một cái vùng giảm đồng và cái vùng mỏng của cái thành phía dưới trước, và đồng thời có cái tương ứng với vùng cả cái vùng lát phía trước và cái vùng LC với cái nhánh LC và cái vùng mà ngậm trắng phía trước. Thì rõ ràng trong trường hợp này thì là cái thì muồng cái ngậm mạnh về phía trước thì cái vùng này nó đã gần như là cái phía sơ rồi, còn cái phía sau thì đó là cái vùng mà được xuyên thành, và cái vùng này thì cái vùng mà nó không ngậm mạnh bằng cái vùng trước thì chúng ta có đặt cái vấn đề có nên can thiệp trong cái vùng cái nhánh circumflex hay không. Thì để tóm lại cái ca này thì với một ca mà có cái thiếu máu xuyên thành, đặc biệt là của circumflex, thì trên cái cụm từ mà có cái ngấm xuyên thành và cái ngấm mức độ nó còn có thể ở cái giai đoạn stunning hoặc là hibernation thì chúng ta có thể là can thiệp mạch. Cái ca thứ hai thì đây là một cái ca mà trên cái chụp angio thì cho thấy một cái tắc của cái nhánh phía trước của nhánh lát và cái tổn thương của nhánh OM1. Thế thì đây là một cái bệnh nhân mà có cái tắc gần như là không thấy được cái lượng máu phía sau, OF chỉ còn 24%. Thì như vậy chúng ta có quyết định làm tái thông mạch hay không? Thì cái ca này khi làm trước đó thì làm cái cổng từ thì cho thấy cái thân trước cũng là mỏng, và cái đặc biệt là trên cái trục axit và cái vùng vách trước thì cũng có cái giảm đồng. Và rồi cái phần ngấm thuốc buồn thì đặc biệt là chúng ta thấy có cái ngấm của lớp dưới cái nội mạc và có cái infarct, cái thiếu máu của cái vùng của cái nhánh lát. Và như vậy thì rõ ràng qua các cái mặt cắt khác thì chúng ta thấy cái phần mà cái thành khá mỏng, cái mũi tên màu đen ở đây, và có phần thân trước cũng như vậy. Thì đây là những cái vùng mà giảm đồng trên chế độ cine, và tôi cũng rất là ngại cái chế độ cine nó làm cho cái slide nó chậm hơn, do vậy thì tôi không có ở đây, nhưng mà rõ ràng đánh giá trên cái chế độ đồng thì rất là quan trọng. Vậy thì ca này nó tương ứng với cái rối loạn chức năng và cái thiếu máu xuyên thành, và gồm có cái vùng phía đỉnh mỏm tim là cái số 17 là khoảng 50% cái thành trước. Và như vậy thì ca này cuối cùng có nong mạch hay không? Thì qua những cái phân tích như vậy thì cho thấy rằng cái việc mà chỉ trừ cái vùng cái đỉnh mà thôi thì cái vùng còn lại là vùng mà cái màu đen thì ít nhất là còn 50% cái độ dày của thành. Và như thế thì như là một cái để cho chúng ta quyết định. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng có thể làm tái thông mạch. Thì đó là hai cái ví dụ. Và cái ý nghĩa của cái sống còn là như thế nào thì có rất nhiều cái tác giả đã nghiên cứu từ lâu, và có người thì nghiên cứu trên cái quần thể 601 303, nhưng mà cái kết quả thì cho thấy rằng khoảng 37% thì có cái rối loạn cái chức năng của cái sống còn cơ tim. Rồi có một cái nhóm khác khoảng 58/114 tức 51% là mất cái sống còn cơ tim, và cái tỷ lệ mà tự xuất của cái nhóm này thì lên đến 0,64%, và 95% thì ở trong cái độ tin cậy và có cái thống kê. Và rồi trên các cái biểu đồ thì chúng ta cho thấy rằng cái việc mà cái khả năng vượt chết do cái hẹp mạch vành và các cái năm còn lại và thống kê một cách là ngẫu nhiên, thì nếu mà cái nhóm mà không có cái viability tức là sống còn thì cái tỷ lệ chết nó cao hơn so với cái nhóm mà có cái viability trên cái hình ảnh của cụm từ. Và như thế thì rõ ràng
là so với các kỹ thuật khác từ SPECT, DSA, CMA, PET thì những cái kỹ thuật này thì cuối cùng cái CMA vẫn luôn luôn là có cái lợi thế, đặc biệt là với cái độ phân giải cao, độ tự tin cậy cao và độ hiệu cao, không có nhiễm xạ và đánh giá cả xuyên thành được, đặc biệt là cái lớp dưới nội mạc và kể cả cái phân tích cái EF cũng rõ ràng. Và vì thế cho nên là nếu mà cái phương pháp mà sử dụng RESTREX thì lại có thể tốt hơn, và đặc biệt là có thể định dạng được những nguyên nhân. Nhưng mà có cái lợi ích hơn thì đó là cái giá cả và đôi khi cái bảo hiểm y tế vân vân, thì đấy là những vấn đề mà chúng ta cũng đang còn phải làm sao để mà đưa vào cho được nhiều người được. Và rồi cuối cùng thì cái thiếu máu cơ tim đó là một cái bệnh cảnh mà vừa có rối loạn cái vận động của cái chức năng có hồi tim, thì chính cái khổng tử là một cái lựa chọn khá là tốt để đánh giá cái tưới máu và sống còn cơ tim. Và đặc biệt là nếu chúng ta đánh giá cái ngấm thuốc thi muộn thì đó là một nền tảng cơ bản để đánh giá cho những cái trường hợp mà sống còn hay không. Và cuối cùng thì xác định là trắng hay đen, đó là cái phần mà rất là quan trọng. Và để thấy rằng cái việc mà nếu mà có cái nhồi máu xuyên thành thì cái phần mà của cái thất trái thì cái việc mà nghiên cứu để cho thấy rằng cần thiết phải can thiệp hay không, thì người ta cho thấy rằng nếu mà những cái thiếu máu xuyên thành nó chỉ dưới 50% thì rất là đáng khuyến khích để đưa vào ứng viên để làm cái can thiệp mạch. Và cuối cùng thì tôi cũng xin nói thêm trong cái section đầu tiên của cái ASCII Meet the VSRMN thì người ta có survey ở tại bên cái văn phòng của bên Hàn Quốc và có luôn cái bảng để mà check list, thì xin mời cái quý đồng nghiệp chúng ta đánh vào đó, và cuối cùng khi ra khỏi thì ta nộp lại. Thì nếu chúng ta làm nghiêm túc thì cái hội điện quang của tim mạch Á Châu sẽ hỗ trợ chúng ta, và đặc biệt là ông Sakuma sẽ cùng với chúng ta để xây dựng cái hội điện quang tim mạch Việt Nam ngày lớn mạnh. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Thank you. And the next topic, Professor Hajime Sakuma will present very hot topic, that's coronary MRI, which high performance MRI. Please, Professor Sakuma. Thank you so much. And for the next 20 minutes, I'll be talking about coronary MRI imaging. Okay, there are several important advantages of coronary MRI compared to cardiac CT. MRI is not associated with ionizing radiation, and the non-contrast study is also feasible. And another important point is MRI is not sensitive to heavy coronary calcification. Let me show you one case. This is a patient with chest pain. We do a coronary CT angiography by using a dual source CT. You will find that there is a heavy calcification in the proximal right coronary artery and also in the left proximal left and LAD. This patient underwent whole heart coronary MRI because CTA is non-diagnostic. You will find that there is no stenosis in the proximal RCA, and for the left coronary LAD and bifurcation of the diagonal branch, you will see the stenosis. That was confirmed by invasive X-ray angiography. It is important to obtain high-quality coronary MR angiogram to make an adequate diagnosis.
So there are several points. One is respiratory gating and abdominal belt, cardiac gating with narrow acquisition window in the cardiac cycle. And I also recommend sublingual nitrate. Because high resolution coronary 3D images cannot be obtained within a single breath hold, cardiac coronary MRA is typically acquired during free breathing. So you can see how much motion is observed during free breathing. In order to suppress respiratory motion, we use respiratory gating by navigator echo. And typically, the navigator gating efficiency is 30 to 60%. And Dr. Ishida in Mie University found that use of abdominal belt substantially reduced the motion of the diaphragm and heart and improves scan efficiency from 44% to 56% in British people and 46% to 61% in Japanese patients. And image quality is also improved. This is an initial first image of the whole heart coronary MRA obtained approximately 16 or 17 years ago in Japan. And in order to obtain coronary images without motion blurring, we first acquire high-resolution CineMRI, and image acquisition was set to systole when heart rate is high, and during diastole when the patient heart rate is low. This is a study performed in 2006. And acquisition techniques improves. We can use much narrower acquisition window by using a higher sense factor. In this paper published in radiology, we use a sense factor of 4 using a 32 channel coils. If you look at the acquisition window in the cardiac cycle, it is around 50 milliseconds. So actual temporal resolution in a coronary MRA is better than cardiac CT. And sublingual nitrate is useful because resolution of the coronary MRA is generally limited. So dilatation of the coronary artery makes diagnosis of stenosis much easier. And owing to the introduction of compressed sensing, the imaging time is now approximately 5 minutes. So long imaging time is not a limitation factor of coronary MRA anymore. So what about the diagnostic performance of coronary MR angiography? This table shows the diagnostic performance of coronary MRA in multi-center studies. Early study from Boston shows a sensitivity of 88%, specificity 58%. So specificity was not sufficient. So we performed a multi-center study using a whole heart approach in Japan. And the sensitivity is not changed, but specificity increased to 71%. Now, the whole heart coronary MRA can be used in clinical practice. And another study using 3T and double dose gadolinium injection shows a much higher diagnostic performance.
This is a meta-analysis of single-center studies showing that contrast-enhanced MRA is better than non-contrast-enhanced MRA, and whole heart approach is better than target volume approach. And what about our comparison between coronary MRA and CT angiography? On your left, the ROC curve in our multi-center whole heart coronary MR study performed in Japan is presented. AUC was 0.91. This AUC was actually almost identical to the diagnostic performance by 64/CT that was reported by CORE 64 trial. Okay, recently, a group in China directly compared 3T contrast-enhanced coronary MRA and dual source CTA. On a patient-based analysis, the sensitivity and the specificity were quite similar. So at this point, there is not much difference between the diagnostic performance between CT and MRI. And prognostic value of coronary MRA is also very important. About 10 years ago, from MIE, we evaluated the diagnostic performance of 1.5T whole heart coronary MRA. However, in this prior study, the follow-up time was only 2 years, and the MACE includes revascularization after 90 days. Therefore, of course, you can see a big difference in Kaplan-Meier survival curves between the patients with stenosis and those without stenosis in this study. To further understand the prognostic value of whole heart coronary MRA, we studied 500 patients using both 1.5T and 3T. And the median follow-up time is now 5.6 years. And more importantly, we exclude the revascularization after 19 days. So MACE only includes cardiac death, non-fatal MI, and unstable angina. And as you can see, a significant difference in event-free survival between patients with obstructive CAD and without obstructive CAD was clearly shown for both MACE and cardiac death. And you can see that in patients without obstructive CAD on coronary MRA, the annualized event rate is less than 1%, quite good. And as the number of the vessels with stenosis increases, the annual event rate is getting higher and higher. We also compare the diagnostic performance of whole heart coronary MRA between 1.5T and 3T. Both 1.5T and 3T are useful for risk stratification of the patients. So how we can utilize this coronary MRA approach? In the guideline, anomalous coronary artery and Kawasaki disease are the recommended. So this is an example of anomalous coronary artery. In this case, left coronary artery is originating from the right coronary sinus, and very importantly, the proximal portion of the left coronary artery is located between aorta and the pulmonary RV outflow or pulmonary artery. As
explained in the figure on your right-hand side. If the proximal course of the coronary artery is between aorta and pulmonary artery, there is a risk of sudden cardiac death when exercise. Okay, Kawasaki disease is acute vasculitis, mainly affecting small and medium arteries, including coronary arteries. The important point is that annual incident rate is increasing in Asian countries. This is a number of cases, annual number of cases, prevalence in Japan, still increasing. And interestingly, during COVID, this number is dropped. Okay, this is an example of a 26-year-old woman with history of Kawasaki disease. In Japan, young adult Kawasaki disease, patient with aneurysm after Kawasaki disease is increasing. And CT is useful for detecting a calcification. However, lumen of the coronary artery aneurysm is more clearly visualized by MR angiography. Okay, so in our hospital, the coronary MRA is frequently used for assessing both ischemia and anatomical stenosis. Of course, we do a rate gadolinium enhanced MRI for detecting fibrosis. And in this case, you will see a stress-induced ischemia in the inferior wall that is caused by the two stenosis here in the right coronary artery. So by doing single CMR study, you can see ischemia and stenosis. Actually, in this case, cardiac CT was previously performed, but due to heavy coronary calcification, it's difficult to interpret. Okay, so this is a number of CMR studies at Mie University Hospital, including coronary MR angiography. The number of coronary MRA studies approximately 150 to 160. And until 7 or 8 years ago, almost all of the coronary MRA is performed with stress perfusion MRI. However, recently, the number of the coronary MRA with stress perfusion is reduced. This is because in our hospital, by using dual source CT, we do coronary CTA, stress perfusion, and delayed enhanced CT. So as the number of CTA study increases, the number of coronary MRA plus stress perfusion study decreased. However, total number of coronary MRA is quite high. I think there is an increasing demand for cardiac MR, especially for the patient with cardiomyopathies and amyloidosis and sarcoidosis. So, slot for the cardiac MRI is always full. So, assessment of stress perfusion and coronary anatomical imaging is a little bit shifted to comprehensive cardiac CT. So today, in our hospital, ruling out CAD in patients with cardiomyopathies and myocardial disease are major use of the coronary artery, coronary MR imaging today. Thank you so much for your kind attention. Thank you, Professor Sakuma. Which topic
many machine concerner and about the develop of the perfect and the high performance MRI. Thank you. Thank you. I will give you to. And the next topic we'll talk about calcium score update by Dr. Johan Christopher in India. And we can show the video about 80 minutes, please. Cái bài tiếp theo là cái bài mà cập nhật về cái vôi hóa mật văn. Đây là một chủ đề mà người ta có lúc thì không quan tâm, nhưng bây giờ thì là người ta quay trở lại. Thì bài này thì ông Johan Christopher Ấn Độ sẽ bày bằng video. Good morning, everybody. Welcome from India. This is Dr. Johan Christopher, cardiologist. Would you like me to present live, or is the video all right? Good evening, everybody. And this is Dr. Johan Christopher, a consultant cardiologist at the Care Hospital. Am I audible? About India. And thank you once again for the wonderful invitation. And today I'll be talking about the coronary calcium score and can it really look into the future. By video or now prognosis in coronary artery disease many years ago were based on a lot of things that we don't even look at now. And the first thing was whether the patient had a single vessel disease, a double vessel, or a triple vessel disease, and that's how survival was calculated. Then the other parameter that we looked at was whether there was LAD disease or not. And the third parameter was whether the patient had a heart failure clinical or had an elevated blood pressure. And those were the patients who had the most poor prognosis. Well, thankfully, in 2022, we have come a long way. Part of the journey has been carried by the CT scanners. It started with the EBCTs in the 1980s, which looked at the Gaston score, the volume score, and the calcium mass. But in the early 2000s, G came over and bought up the EBCT, and then finally EBCTs were no longer made, and that was the dawn of the multi-slide CT scanners. And what it brought to the table was a high temporal resolution, excellent accuracy, and a very low interindividual radiation. When you look at the radiation comparison with coronary calcium scores versus the other CTs, you can clearly see that we are operating in the sub-millisievert range as of now. So radiation really not a problem. When you look at the coronary calcium score and the coronary plaque burden, the basic identification was that if you had a coronary calcium score of 0, there was no identifiable disease. Up to 99 was mild disease. Up to 399 was moderate disease. And anything more than 400 was termed as severe disease. In our lab, where we've done about 20,000 calcium scores till now over the last 10 years, we have identified 259 as the inflection point, wherein above that, 50% of our scans are positive. These are nuclear scans. Now, what is the level of evidence of calcium scoring? Now, it is reasonable. The level of evidence is a 2B for a cardiovascular risk assessment in asymptomatic adults at a Framingham intermediate risk score, that is a score which has a 10 to 20% 10-year risk. It also may be reasonable for a low to intermediate, that is a 6 to 10% 10-year risk, but definitely not recommended for a person at a low risk, less than 6%. Now, calcium scoring, we do know, is highly sensitive for the presence of angiographic stenosis. However, it is only moderately specific for the presence of more than 50% stenosis.
very high negative predictive value, but a very average positive predictive value. The sensitivity, as you can see, is extremely high, and the positivity, the specificity is quite average at 49 to 50%. But what is important is that there's a huge importance of the power of zero. And if you did not have calcium score, then the chance of you having a significant disease is very, very low. So the negative predictive value is excellent in this technique. It wasn't until 2007 American Cardiology Conference which really put the coronary artery calcium scoring on the map and was part of the writing committee telling us that calcium scoring is something that had to be done. Before we go further, I would just like to put in order my great respect for my professor, Dr. Daniel S. Berman. And what he did say was the recommendation by major professional organizations in cardiology that coronary calcium be measured is likely to have as great an impact in saving lives as the recommendation that cholesterol be measured and controlled. And that was Daniel S. Berman, whom all of you know is the chief of cardiac imaging and nuclear cardiology at the Cedars-Sinai Heart Institute and has been my mentor in the past. Now, when you look at optional screening tests, especially when there is uncertainty after the quantitative risk assessment, and you look at the family history, the HSCRP, the calcium score, and the ABI, the calcium score ranks very high, especially if you cross 300 Agatston units, or you have a calcium score more than the 75th percentile for age, sex, and ethnicity. Now, the MESA trial again put calcium score as a very important marker, and it showed that irrespective of the ethnic group that you belong to, white, Chinese, Hispanic, or Black, calcium scores, although had a racial variation, but the presence of calcium score, whether you were a man or a woman, was very indicative of future risk. Now, the accuracy trial again put into perspective the calcium score, which showed a very high sensitivity at the lower range, but a much higher specificity at the higher range of calcium, meaning the negative predictive value was extremely high, but the positive predictive value starts dropping off. Now, when you look at the difference between calcium scoring versus CIMT, which is done at the carotid level, it was really found that the CIMT is very predictive of the occurrence of stroke, whereas a calcium scoring is very predictive of cardiovascular events. And that's how you would look at both of them as markers. Now, if you look at the 4 quartiles of calcium scoring, you can clearly see from 0 to more than 1,000, there's a clear incremental jump in the relative risk of cardiovascular disease when you look at it as a marker. When you look at prognosis, you will see that in an asymptomatic person with a calcium score of 0, you have an extremely low risk of MACE, and there is a slight increase if you were symptomatic and you don't get that much protection with the same 0 calcium. Therefore, the march forwards in an asymptomatic patient would be to look at the 10-year risk of MACE, and if it was a low risk, you would straight away do primary prevention and stop there. If you were a high-risk patient, more than 20%, then you would have to do a stress scan, and that would be either SPECT, PET, or a dobutamine echo. And depending on the level of ischemia, extensive ischemia goes to the cath lab, mild to moderate ischemia goes for medical management, optimization, and then surgery. And finally, if you had no or minimal ischemia, you had secondary prevention. But it is this group that we are interested, the intermediate risk. We said that again. If you're able to look at the intermediate group, then calcium scoring is of high value. And if it was less than 100, it would be primary prevention. If it was more than 400, you would directly go for a stress scan. And if it was up to 400, you would do secondary prevention of these patients, very aggressive risk factor modification. And obviously, if the patient was also symptomatic,
then he would go to the cath lab as well. So the intermediate risk score in asymptomatic patients is the true utility value of calcium scoring. And based on that, you would have a clear map of how to go forward. Now, if you look at the power of 0, and these are patients with a calcium score of 0, a large chunk would have no coronary artery disease. But about a quarter or less of patients would still have varying degrees of disease, because these would be marked by the non-calcified plaques or the lipid-rich plaques. But even then, a good chunk of that 20% would have a non-obstructive form of coronary artery disease, and a very small minority, I would say about 2 to 3% or less, would have an obstructive coronary artery disease more than 70%. And again, here you're seeing that there is an excellent and high sensitivity in patients with a calcium score of 0. The specificity is poor. Negative predictive value is excellent with a poor positive predictive value. Now, in the emergency room, in asymptomatic patients, do not do calcium scores to assess coronary artery disease presence or absence, because even with patients with a calcium score of 0, they had a high degree of atherosclerosis and also stenosis in these patients, telling us that there was a high incidence of non-calcified plaques in this population. When you look at prognosis for those of patients who had a calcium score of more than 0, you can clearly see that the asymptomatic patients still had some degree of protection. But the moment you were symptomatic and you had a calcium score of more than 0, you were at a very high risk for MACE events. Now, how would the symptomatic patient with coronary artery disease progress? Again, if the pre-test likelihood was low, then patient would be on aggressive medical management. If the patient had a high pre-test likelihood, then he would go for a stress test using adenosine or exercise. And if it was extensive ischemia, he would straight go to the cath lab to get fixed. And mild to moderate ischemia would again have good medical therapy, followed by going to the cath lab. Now, if the patient had an intermediate risk, then the CT would be a great alternative. Now, the CT here is usually a calcium score which is gated and non-contrast, followed by a gated contrast study. And there you would look as whether it is normal, that would be primary prevention. And if it is abnormal, then he would go to the cath lab directly here without having to have a stress test. And if it was equivocal with a borderline disease, he would have a stress scan. Now, when you look at the resource utilization, if you're able to put in coronary artery calcium, and this was looked at the Eisner study, and Dr. Dan Berman was one of the main authors, and this was done at the Cedars-Sinai. And what it told us is that in the resource utilization, interposing a coronary artery calcium scan helps patients lower heart disease risk without increasing tests or cost. When you look at the compliance of patients to medication and lifestyle, you can clearly see that if you have a calcium score interposed in his flow chart, you can clearly see that as the calcium scoring rises, the patient's compliance with adherence to statin therapy is excellent. And that is one of the important things that we get to see. Now, this is a little bit of my data from my lab way back in 2010. And we looked at calcium scoring, we looked at total stenosis score on CT with contrast, and we looked at FRS. And we found that the calcium scores were very, very discriminative of significant obstructive coronary artery disease compared to the CT or the FRS by themselves. If you look at the FRS score of 10 to 20%, which is the true intermediate risk, and if you're able to interpose the calcium scores in this intermediate population, you can clearly see that the presence of calcium into 3 tertiles really is able to discriminate in this intermediate population
and gives you a fair estimate of the low annual MACE. This is especially death and MI in patients with a low score, and a much higher estimate of MACE in patients with a higher calcium score. Now, if you look at the effect of prognosis over 5 years for patients with different FRS scores versus the calcium score, you will see that in this group, irrespective of the FRS score of low, intermediate, or high, if the calcium score is low, your event rate is going to be low. However, irrespective of your FRS scores, if your patient has high calcium score of more than 1000, your event rate is going to be extremely high, irrespective of your clinical score. Now, the real utility, I believe, of calcium score is the ability to be interposed with the risk factors. And we will give you a little example here. Now, this is a 54-year-old lady who's hypertensive, and she also has a calcium score of 2.3. So what we did is we put the clinical characteristics of the patient in this FRS score, and we looked at the pre-test 10-year estimate of MACE, and we found that to be 9%. But when we interposed the calcium score, in this case was I think 2.3, then the risk moved from a low risk to an intermediate risk score. Now, this is what the CT looked like, and yes, this patient had mild calcific plaques which were non-obstructive. Now, this is a 40-year-old female who's hypertensive. We did a calcium scoring, and this was the number we got, 227. Now, we added clinical information. Based on that, she was a low-risk patient of 8%. But when we added the calcium score here, we realized that from 8% she had jumped to 20%, which is a high-risk FRS score with a very high 10-year cardiovascular event rate. And surely enough, when we did the CT and added contrast, you can see that these are some important obstructive plaques which are seen in the coronary tree. Now, what happens when you interpose coronary artery calcium testing in patients who are statin candidates? In patients with a low-risk 10-year ASCVD score of less than 5%, irrespective of the calcium score, the event rates are low, and therefore statins are not recommended. In patients with a high-risk score of more than 20%, irrespective of the calcium scores, these patients are recommended to have statins. But it is truly in the low to intermediate risk, 5 to 7.5 and 7.5 to 20, where we see that if you have a calcium score of 0, you do not need a statin. The event rates are extremely low, as good as somebody with a less than 5% ASCVD risk. However, if you had a calcium score of more than 0, you would come into the intermediate risk and therefore be eligible for statin. In the patients with a 7.5 to 20%, which is again the intermediate risk score, the presence of a 0 score again puts you at a very low MACE, and therefore statin may not be required. However, the same patient who has a calcium score of more than 0 has a higher event rate and therefore would be much eligible for statin. So, ladies and gentlemen, I must add that cardiovascular risk stratification is of fundamental importance. We have come a long way from recognizing the vessel number, the presence of LAD, the presence of heart failure, the presence of high blood pressure as a future prognostic tool. We have come a long way, and in 2022, as physicians, we should offer the best treatment available to our population, and therefore it is imperative that calcium scoring of the coronaries is a very, very important quantifiable tool which adds a wealth of data to cardiovascular risk stratification, and we should not ignore it anytime. Thank you very much for your patient listening. Okay, any question or comment?
Okay, I'm Hajime Sakuma, and I have a question. So the risk of the cardiac coronary artery disease is different among USA, European country, Asian country, and India. So how do you fix such difference in your practice? Yes, very good question. So the traditional risk factors of FRS, we do know has been based in a small town of Framingham, which has a predominantly white population. So what we do is when we apply it to our Indian population, we multiply a factor to it, and we also encourage the people who are in the intermediate risk, that is anywhere from 7.5 to 20, to have some kind of coronary imaging, preferably a calcium score, or a simple treadmill test which adds value to the existing score. Because we know that the FRS score does not uniformly apply to Asians, especially. So we add the factor and then we talk about the risk. And for those in the intermediate group, we urge them to have some kind of imaging, whatever is possible. Okay, thank you. Any other question in the audience? Okay, no question. And one more time, thank you, Dr. Johan Christopher from India. Thank you very much, and, sir. Yeah, see you in the next congress. Thank you. And the last topic this morning, coronary CTA, presented by Dr. Chun Hwan Park, come from Korea. Please, you are hearing me, Dr. Park? Yes. Yeah, you can present now. Thank you. Thank you for your kind introduction. I will prepare the pre-recorded file. So please play my pre-recorded lecture file first. Thank you very much. Thank you, Chairperson, for the warm introduction. Good morning, everyone. It's such a great honor to be invited to give this presentation today. Founded in 2019, the ASCII Practical Tutorial, ASCII PT, is a new educational program with a mission to educate members of ASCII. The first ASCII PT, held in 2019, was a 3-day intensive course on cardiac MRI. The second ASCII PT was held in 2020 to create a consensus statement for late gadolinium enhancement in patients with ischemic cardiomyopathy. The third ASCII PT was held in 2021, and its main focus was coronary stenosis and evaluation of plaques. A total of 19 experts in CCTA, who were all members of the ASCII, participated as panelists. Before the meeting, 10 issues were developed based on a pre-meeting survey. After guideline reviews and discussion, voting was conducted for consensus. The first issue was about window width and level for interpretation of CCTA. One of the questions asked was, do you use a specified window width or level for coronary stenosis evaluation? To which 74% of the panelists answered yes. The guidelines from SCCT recommend a window width of 800 and a level of 300 as a useful starting point.
However, other reports used a slightly different window width and level, such as 700, 200, 740, 220. The panelists discussed the optimal window width and level, and partial agreement was reached on day 1. First, the window width and level should be adjusted according to the situation rather than being set to a fixed value. Second, to reduce various errors, it is important to set a window width and level in which the grayscale is sufficiently expressed. Next, voting was performed on these two consensuses, and all panelists reached an agreement. The second topic was about coronary segmentation. There have been various coronary segmentation models, including AHA-15, CAS-28, and SCCT-18 segmentation models. Recently, the 18 segmentation model proposed by the SCCT has been most widely used to describe coronary segmentation in CCTA. These guidelines provide a detailed description and diagram of the included 18 segments. However, we could identify two issues in the proposed segmentation model. The first issue was related to the extremely short proximal LAD. I'd like to ask for your opinion. What is the orange arrow pointing to? Is it the proximal LAD or mid LAD? The orange arrow indicates the distal portion after the first diagonal branch, which is 1.6 mm in size. In the pre-meeting survey, 63% of the responders identified it as the proximal LAD. At first, the AHA-15 segmentation model defined the proximal LAD as a branch extending from the LM to the origin of the first major septal perforator branch. SCCT guidelines defined the proximal LAD as extending from the end of the LM to the first largest septal, or D1, being greater than 1.5 mm, whichever is most proximal. There was, in fact, a controversial discussion regarding these discrepancies. Some experts who preferred the proximal LAD insisted that communication with interventional cardiologists is important, and some experts who preferred the mid-LAD insisted that the segment after the large D1 branch should be considered the same as the segment after the major septal perforator branch. After this discussion, voting was conducted. 65% of experts chose the mid-LAD, suggesting SCCT guideline should be followed even if the proximal LAD is too short. The second issue involved in coronary segmentation is related to the definition of the ramus intermedius. Now, I'd like to ask your opinion. What is the orange arrow pointing to? Is it the ramus intermedius
or the obtuse marginal branch. In the pre-meeting survey, 53% of respondents answered that the arrow pointed to the ramus intermedius, and 47% of them answered that it pointed to the obtuse marginal branch. The 2014 guideline from the SCCT defined the ramus intermedius as a vessel from the left main between LAD and LCX in case of trifurcation. After discussion, voting was conducted, and 76% of panelists identified this vessel as the obtuse marginal branch according to SCCT guidelines. The next topic was plaque composition. Before starting this topic, I'd like to ask for your opinion again. Is this a non-calcified, partially calcified, or calcified plaque? As you may have noticed, the calcification in this plaque is very small. On the other hand, in this plaque, the calcification is a bit larger. Therefore, is this a non-calcified, partially calcified, or calcified plaque? How about this one? Is this a non-calcified, partially calcified, or calcified plaque? In this plaque, there is a very small portion of non-calcified plaque. Is this a partially calcified or calcified plaque? At the pre-meeting survey, 58% of respondents selected non-calcified plaque as the answer to the question related to the first presented plaque. Regarding the first plaque, 90% of respondents identified it as a calcified plaque, and the remaining 10% identified as a partially calcified plaque. In 2011, SCCT published standardized medical terminology for CCTA. According to this guideline, a calcified plaque means plaque that appears entirely as calcium density. A partially calcified plaque is plaque with two visible components, one of which is calcified. A non-calcified plaque is plaque that entirely lacks calcium density. In 2014, a revision in SCCT guidelines suggested 4 types of plaque composition descriptions as follows: calcified, predominant calcified, predominant non-calcified, and non-calcified. The partially calcified plaque was divided into 2 subcategories: predominant calcified and predominant non-calcified. If we strictly apply the SCCT guidelines from 2011, the 4 presented sample plaques with little calcification or a very small portion of a non-calcified area would fall under the same description of partially calcified. This may have been the cause of the various results obtained at the pre-meeting survey. When applying the SCCT guidelines of 2014, these 4 plaques should be predominant non-calcified, predominant non-calcified,
predominant calcified and predominant calcified. This provides a more precise description of the plaques. After guidelines review and discussion, voting was conducted on the aforementioned descriptions of plaque composition. The results suggested that 82% of responders agreed with the usage of the 4 categories recommended by the SCCT guideline of 2014. Before the consensus, 90% of panelists identified this plaque as calcified. However, after consensus, 94% of panelists identified it as predominant calcified. Next, the first topic of discussion was high-risk plaques. The first debatable issue regarding the high-risk plaque was the reference of positive remodeling. Now, I'd like to ask you this question. When reporting positive remodeling, what do you use as a reference between the proximal vessel and distal vessel, or the mean diameter of proximal and distal vessels? From the pre-meeting survey, about 79% of panelists selected the mean diameter of proximal and distal vessels. In 2007, Motoyama and colleagues used a reference segment proximal to the lesion in a normal appearing vessel segment. However, this study using ROMICAT-2 data used the mean diameter of proximal and distal vessels as a reference. Recent guidelines recommend the usage of the mean diameter of the normal adjoining segments as a reference. After some discussion, voting was again conducted, and every panelist agreed to the following consensuses. The mean diameter of the normal, proximal, and distal segments should be used as the reference diameter, and the positive remodeling index larger than 1.1 should be defined as positive remodeling. I will now move on to the second topic regarding high-risk plaques, which involves low attenuation plaques. Motoyama and colleagues defined low attenuation high-risk plaques as plaques with an attenuation of less than 30 Hounsfield units. The cutoff value of 30 Hounsfield unit provided a sensitivity and specificity of 91% and 100% respectively. However, there are some issues regarding the definition and measurement methods of low attenuation plaques. In the ROMICAT-2 trial, 3 random regions of interest, or ROIs, were placed on the curved planar image, and if the mean attenuation of these 3 ROIs was less than 30, the plaque was defined as a low attenuation plaque. A recent SCCT consensus defined low attenuation plaques as those presenting with a central focal area that has a low CT attenuation, which is usually defined as at least one voxel with less than 30 Hounsfield unit. Many experts involved in the ASCII-PT were concerned about the absolute value of 30 Hounsfield unit for low attenuation plaques. This is because tube voltage and luminal attenuation have a significant impact
on plaque attenuation. Furthermore, an initial report by Motoyama and colleagues used 135 kV for the CCTA evaluation. After discussion and guideline review, voting was conducted. The results showed that 82% of panelists were on the same page that the 30 Hounsfield unit could be used only when the tube voltage of CCTA is between 100 and 120 kV. The next topic involves the degree of stenosis. The first issue in reporting the degree of stenosis is whether to use the diameter or the area of stenosis. From the pre-meeting survey, 74% of panelists preferred to report the degree of stenosis based on its diameter. SCCT guidelines recommend using the maximal percent diameter stenosis. After discussion, all panelists agreed on the maximal percent diameter stenosis as the primary assessment for stenosis degree on CCTA. There have been various grading systems of coronary stenosis. SCCT guidelines suggested the following grading systems. Minimal disease as stenosis less than 25%. Mild disease as stenosis between 25% and 49%. Moderate disease as stenosis between 50% and 69%. Severe disease as stenosis between 70% and 99%. Occluded as 100% stenosis. All panelists agreed to the usage of the SCCT guidelines published in 2014. The next issue was about how to measure the reference diameter. There are various diameters such as the maximal diameter, minimal diameter, average diameter, area-driven diameter, and perimeter-driven diameter. I'd like to ask, which one of these do you prefer as a reference diameter for stenosis calculation? The results from the pre-meeting survey were as follows. 31% chose the area-driven diameter, 26% chose the maximal diameter, 26% chose the average diameter, 16% chose the minimum diameter. This time, I'd like to ask, which one do you prefer as a lesion diameter for stenosis calculation? The results from the pre-meeting survey were as follows. 37% chose the minimum diameter, 32% chose the area-driven diameter, 26% chose the average diameter, and 5% chose the maximal diameter. After a thorough discussion, 67% of panelists chose the average diameter as a proper reference diameter, and 76% of panelists chose average diameter as the stenotic lesion diameter. I briefly reviewed the 10 consensus statements of 2021 ASCII PT. The scope of discussion included methodological consideration, assignment of the coronary segment, categorization of coronary plaque, morphology of high-risk plaques, coronary stenosis evaluation, and quantification of coronary plaque. I hope these discussions could help your daily practice.
Thank you for your attention. Cardiovascular imaging, and I see you in ASCII Cuba. That's why your methodology very important. Thank you. Thank you very much. Have any question from the audience? Bây giờ xin kết thúc cái phần trình bày của tất cả các báo cáo viên. Và chúng ta cũng đã quá giờ. Tuy nhiên còn một ít phút thì xem thử có ai có cái câu hỏi gì thì chúng ta có thể hỏi cả 4 cái bài này. Chỉ trừ cái bài mà của cái ông Ấn Độ. Okay, that's no comment or question from audience. That we finished this session. And on behalf of Vietnamese Society of Radio and Nuclear Medicine, I would like to thank so much for Professor Hashim Sakuma and ASCII always with our society. I think that in future we will strong the relationship. Thank you. Và cũng đã đến giờ, tôi cảm ơn giáo sư Sakuma và cái buổi phiên trình bày của cái Hội Tim mạch Á Châu và của Hội Tim mạch Việt Nam đã kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và chúng ta kết thúc đây. Chào.